we need to do things very fast with the family. We are mourning together, and we are mourning as people that have hope. Therefore, we want to shorten the program, and then we proceed to the camp. And then from the camp, we are going to have a brief session, and then move to the other side. So at this juncture, I want to invite Pastor Amos to come and share with us a short exhortation. Then we shall be able to move. Let us be upstanding as we sing a song, Tumaini Sina, and then we shall be able to welcome. Tumaini Sina, ila damu yake Yesu, sina wema wa kutosha, dhambi zangu kuziosha. Ila damu yake Yesu, sina wema wa kutosha, dhambi zangu kuziosha. Kwake Yesu nasimama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama. Our Father and our God, in the mighty name of Jesus, God, we know you are the God of good times and bad times, times for mourning, times for joy. God, remain with us. And God, as we console our brothers and sisters because of the Lord, we pray that God, your comfort will continue to be on our side, O King of glory. We want to pray and commit every program before thy presence. Even as your servant, Pastor Amos, speaks the word of encouragement. Oh God, I pray that God will use him for your glory. And this is our humble prayer in the name of God the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Let's start to do. Naomba niwasalimu kwa jina la Yesu Kristo kwamba hamjambo tena, nami sijambo. Nashukuru Mungu kwa fursa hii ambayo ameweza kunipa ili kwamba nikaweze kusimama mbele yenu. Kwa majina ni hayo, Pastor Amos. Mimi nilikuwa mchungaji wa kwaya, aliweza kutuacha muda zake, na ninashukuru Mungu kwa ajili ya kutusaidia tukaweza kufika mahala hapa. Naomba tukaweze kufungua Biblia zetu, tukaweze kuona maandiko ya Mungu jinsi inatuhimiza katika wakati mgumu kama huu ambao Mungu aliweza kutupa, ili kwamba tukaweze kupata na tukaweze kuupokea, tukiamini na tukijua ya kwamba sisi wote hii njia leo ni ya Francis, kesho itakuwa yangu, na kesho kutwa itakuwa ya mwingine. Kwa hiyo cha msingi na muhimu ni kukaa katika safari ya kujiandaa na kila wakati, kwa sababu haujui siku, haujui saa ambalo utaweza na kulala. Andiko la Mungu katika kitabu cha Timotheo wa pili, kifungu cha 2 mstari wa 11, kuna himizo ambayo tunapata hapo sisi kama walokole wa Kristo ambao tumeweza kumpokea Yesu Kristo kama mwokozi wetu na kama kimbilio letu, msaada wetu wa kila na wakati. Haijalishi itakuwa wakati gani, haijalishi itakuwa wapi, haijalishi wewe ni nani na mimi ni nani, neno la Mungu linatupa himizo hili, na lazima tukaweze kulipokea na kuliamini. Kwa maana neno la Mungu linasema hivi kwamba ni neno la kuaminiwa, kwa maana kama tukifa pamoja naye tutaishi pamoja naye pia. Bwana Yesu asifiwe. Neno la Mungu linatuhimiza asubuhi ya leo kwamba ni neno la kuaminiwa, ni neno la kuaminiwa. Basi ni neno la kuaminiwa na nani? Ni neno la kuaminiwa nami na wewe na kila mmoja ambaye ambao tunaishi ndani ya Yesu Kristo. Na ni neno gani hili ambalo tunaambiwa tuliamini?
Ni neno kwamba tukifa pamoja naye tutaweza kuishi pamoja naye kwa mara ya pili. Nataka kusema nini? Nataka kusema ya kwamba ijapokuwa mtumishi ametuacha, tunajua ya kwamba tuko na hakika, tuko na hii imani ya kwamba tutaweza kumwona tena, kwa sababu alikuwa mlokole, alikuwa ameokolewa na Yesu Kristo, kwa sababu tulikuwa tunamjua, tulikuwa tunashinda pamoja na yeye, tuko na ushuhuda wake mwingi, na tunajua ya kwamba tutaweza kuishi pamoja na yeye. Ninasema nini? Tupate nguvu, acha Mungu aendelee kututia nguvu, tukijua ya kwamba tutaweza kukumbana pamoja naye katika safari ya pili ambayo Mungu ameweza na kuiandaa. Mungu na tufariji kwa pamoja. Tuombe. Mtakatifu, mtakatifu Mungu wetu ishiye juu mbinguni, pale pako patakatifu, na nisifu jina lako na niinua. Nasema ni asante kwa ajili ya nafasi njema hii ambayo umeweza kutupa tukaweza kusemezana neno lako kwa pamoja. Asante kwa neno lako hili la himizo ambalo limeweza kutuhimiza kwamba tukifa pamoja nawe tutaweza kufufuka pamoja nawe kwa mara ya pili. Naomba Mwenyezi Mungu neno hili likaweze kufariji kila mmoja, na tukaweze kuliweka katika mawazo yetu, na tukaweze kulifanyia kazi kuanzia sasa hata na milele, wakati utakapokuja kulijia kanisa lako lisilo na hila wala kunyanzi. Usaidie katika kila hali na kila hatua, kwa maana tunaomba tukiamini kwa jina lako. Amina. Asante. Okay, thank you so much Pastor. Nipigie makofi mchungaji kwa neno hili. Ningependa from this end tusimame na tuingie kwa magari zetu, na wale ambao wanahusika kuweka mwili tena kidogo. Okay, kidogo tu. Alafu before tuende ngoja tusikie announcement. Na announcement. Tutaweza hivyo, kama unajua uwezi kuwa mstahimili, usikuja kuona mwili. Si sawa? Kama una uvumilivu, tunapita hapa hivi kupitia pande hii, naangalia
So tunapoendelea na kufeel mwili karibu kuwe na so kwa wale ambao tuko na hizi simu nyimbo ziko kwa simu, nyimbo za tenzi, kuna song number 116 nasema Bwana u sehemu yangu. So tutaendelea tu kushirikiana katika kuimba na itakuwa mzuri. Bwana u sehemu yangu. Tunaweza anza. Ready go. Bwana u sehemu yangu, rafiki yangu wewe, katika safari yangu tatembea na wewe, pamoja na wewe, pamoja na wewe, katika safari yangu tatembea na wewe, mahali hapa sikutaka ili niheshimiwe, na yanikute mashaka sawa sawa na wewe, pamoja na wewe, heri nikute mashaka sawa sawa na wewe, niongoze safari mbele unichukue, mulangoni mwa mbinguni niingie na wewe, pamoja na wewe, pamoja na wewe, mulangoni mwa mbinguni niingie na wewe, pamoja na wewe, pamoja na wewe, mlangoni mwa mbinguni niingie na wewe, cha kutumaini sina ila damu yake Yesu, sina wema wa kutosha dhambi zangu kuziosha, cha kutumaini sina ila damu yake Yesu, sina wema wa kutosha dhambi zangu kuziosha, kwake Yesu twasimama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama. Oh, haleluya, 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 haleluya. Ya kwa wale ambao wamefika na wajaona mwili, ni wakati wa kuendelea kuona mwili na kuja tu na kupita na kuona.
waombolezaji. Habari ya asubuhi. Nzuri. Program yetu ya leo itakuwa namna hii. Tutaweza staff wataingia kwa basi. Bob bearers wataingia kwa us. Alafu kutakuwa na nafasi ya watu wawili ya familia wataweza kukaa kwa us. Then the balance wataweza tutumia hizo magari waliweza kuja nazo. Tukitoka nje tutakuwa na mpangilio. Gari ile itakuwa na watu wa kamera ndio itakuwa mbele. Tuende mpaka pale kwa barabara mpaka nje ya gate ya mwisho. Alafu tukifika nje tutapitia njia ya Kimutwa. Familia imedecide tupite Kimutwa kwa sababu ya zile kona ziko pale chini kwa Motisia. Ndio tuende tukaunganishie pande hiyo nyingine. Basi tutaingia kulingana na list ile imetengenezwa. Kwa hivyo kama unajua huko kwa list utangoja mpaka nafasi ikipatikana ndio utaweza kuingia kwa gari. Kwa hivyo unajua kama unajua hujawekwa kwa list usiingie kwa basi kabla hujaitwa majina. Juu tunaenda na utaratibu ile ilikuwa imepangwa. Mchana mlikuwa mmepanga nani atatuombea? Okay, sawa. Okay. Sio sababu. Bali ya asubuhi tena. Ningependa tusimame wote, tuheshimu Mungu. Tunapopea safari tukiondoka. Baba, katika jina lako Yesu Kristo, asubuhi ya leo tuko mbele zako. Tunakushukuru kwa ajili ya uhai ambao umetupatia. Na pia tunakushukuru maana wewe ni Mungu mwaminifu katika safari ambao tunaoianza. Mungu wangu, tangia asubuhi umekuwa pamoja nasi hata katika mojari, katika marahaba na hata program ambayo iko mbele yetu ya nyumbani. Naomba Bwana uwepo wako na nguvu zako. Naomba rehema yako, naomba amani yako ambayo inashinda fahamu ya wanadamu, ya kwamba utatusaidia kuyatekeleza yote ambayo umetupatia. Mungu wangu, kila mmoja ambaye atakayehusika kwa program, hata tunapoenda, hata katika nyumbani, naomba Bwana mapenzi yako yakapate na hata kutimia katika jina lako Yesu Kristo. Tusaidie tunapoenda, hata tutakaporudi Bwana usije kutusaidia. Tusinde kutumainia ya kwamba wewe tu ndiwe njia, ndiye wokovu, ndiye msaada, ndio haja yetu katika maisha yetu. Mungu wangu, uliona upewe sifa, maana hii ni maombi yetu, tumeomba tukiamini kwa jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. So mwili wenye wako wameona tumeshirikiana vizuri, tumesema mambo ya Mungu na mambo ya dunia tunakosoana. Hakuna kitu
Ombi ya ndani ya nyumba yamekamilika. Next ni kuchukua program ama kuchukua mwili kutoka sehemu hii upande wa nyumba kwenda katika venue. Wale wa Kivandini Youth, kumbukeni ile kazi nimewapatia mfanye. Ni kujipanga sasa na tuambililia kuka. Tukianza kuja, naomba kila mmoja akaweze kusimama kwa heshima za mwenda zake. Naomba tukaweze kusimama tukifika upande huo. Kwa hivyo tutangoja wakianza, tutawaambia wakati wa kusimama. Tutaanza katika wimbo wa Kiswahili ambao unasema Bwana u sehemu yangu, wakati watakuwa wanakuja. Jionzeli za tinita wadhiusu wa Bwana u sehemu yangu. Alama endeleo na lunch. Malizia. Hiyo meza ya kuogelea iko wapi? Ya kuogelea? Ilikuwa kwa pick up. Hiyo KCK. KCK. Wewe kijana, bila kijana kuonde litinza. Ubai kuonde ni? Atomeka la kuonde litinza. Nimesema tunaungana pamoja katika wimbo Bwana u sehemu yangu, wakati tutakapoanza kutoka sehemu hii kuelekea pale ambako ibada itafanyika. Na ninaomba wakifika, wakitoka nje, tuanze wimbo. Bwana hu sehemu yangu, rafiki, tusimame wote, yangu wewe, katika safari yangu tatembea na wewe, pamoja na wewe, pamoja na wewe, katika safari yangu tatembea wewe, mali hapa sikutaka, ili ni heshimiwe na yani kutema shaka, sawa sawa na wewe, pamoja na wewe, pamoja na wewe, heri ni kutema shaka, sawa sawa na wewe, niongoze safarini, mbele unichukue, mlango ni
ni mwa mbinguni, ningi na wewe pamoja na wewe pamoja na wewe mlangoni mwa mbinguni, ningi na wewe Bwana sehemu yangu, rafiki yangu wewe, katika safari yangu tatembea na wewe pamoja na wewe pamoja na wewe, katika safari yangu tatembea nawe. Bado tukiwa tumesimama, naomba tukaweze kuombewa. Wacheni tuombe. Baba Mungu wetu, tunasema ni asante kwa mwanzo ambao umeweza kutupatia Bwana Mungu wa mbinguni. Tunasongea mbele zako na kuomba nguvu zako, ndipo sasa ukaweze kutuongoza katika kila jambo Bwana. Tunakabidhi watu wa familia mikononi mwako, tunakabidhi bibi ya familia ya mwenda zako mikononi mwako, watoto wake na kila mpendwa mikononi mwako Bwana, ili ukaweze kumtia nguvu wakati huu mgumu Bwana, ukaweze kusimama nasi sisi wote Bwana, na ukatutie nguvu Bwana. Programu yetu naiweka mikononi mwako Bwana, ili ukaweze Mungu wa mbinguni kutuongoza, tuonapo tukimaliza kulingana na mapenzi yako Bwana, hatutakosa kusema ni asante. Simama nasi, simama na kila mpendwa, simama na familia hii, na Mungu wa mbinguni wacha upendo na nguvu zako sikaweze kudhihirika. Asante kwa kuwa utatenda, katika jina la Yesu aliye juu mbinguni tumeomba na hata kuamini. Amen. Asante. Thank you na shukuru. Naomba tukaweze kuketi. Wala wa familia tuwapatie nafasi waketi. Wa familia wanaketi hapa. Nimesema prison staff wataketi pale, na mnalangi wale wengine tunaweza keti popote pale. Bora tuko nyumbani. Hata nimesema Mungu amejalia hii familia kuna nyasi ya kutosha. Naongea hivyo ili wa familia waketi kwanza, ndio tumekuja kuwafariji, na ni vizuri wakaketi kwanza. Hata wengine wanaweza keti upande huu, kuna nafasi. Bado upande huu kuna nafasi. Wale wa familia wakishaketi, naomba yule anayesoma eulogy akaweze kusongea mahali niko. Tayari tumeanza. Naomba tukaweze kuwa na utaratibu mwingi sana. Ambaye anapeana welcoming remarks, naomba kasongee mbele, ili wale ambao wanasoma eulogy nao pia wawe karibu. Yule anapeana welcoming remarks, Lono Rodhocha wa family, naomba kaweze kusongea mbele. Wale wa familia ambao wamesimama, naomba waketi. Manake hatuwezi tukaendelea bado wakiwa wamesimama. Hao ni familia ambao tumekuja kuwafariji, na tunataka kuona wametulia. Sami ni wa familia hii, na ndiye anatupatia makaribisho katika hii familia. Isipokuwa tumekaribishwa kwa vingine, achukue nafasi atukaribishe. Na wale ambao wanasoma eulogy, naomba mkasongea mahali niko. Wacha kwanza niseme ni asante, na niwaambie ni karibu, nawapenda. Na kama vile mtangazaji alisema mapema, kuna mahali ya kujisaidia. Wanawake alisema wako hapa, wanaume nyuma yao mbasi, na staff na wale wengine kuna choo wengine iko pande. Kwa hivyo tunasema ni asante, na mjisikie kama mko nyumbani. Asante. Asante. Thank you so much Sami. Naona Steve amefika. Hao wako tayari kutusomea eulogy, na naona watu wamesimama. Kuna viti hapa. Usisimame kukiwa bado kuna viti. Na nimesema pia kuna nyasi.
tunaweza keti. Ukisikia unaweza keti, unaweza keti. Tayari tumekaribishwa, tunaingia moja kwa moja kwa program. Eulogy Steve, karibu. The family of our late brother Francis Musau, the Commissioner General of Prisons, prison staffs, family friends, good morning. My names are Stephen Musioka. On my side here is Agnes Choda. Kindly allow us to read our brother's eulogy. But the late Francis Kind was born on 1st November 1989 at Mutito Village, Mutito Sub-Location, Boni Location, Boni Sub-County in Makueni County. He was the second-born child to Benson Musioka and Rose Ben. He was brother to Jacinda Ndinda, Judith Mudhoki, Charles Musioka, and Felix Musau. He was uncle to Gloria, Peace, Ndanu, Elizabeth, Ezra, and Bella. He was cousin to Carlos, Victor, Faith, Edith, Nora, Raphael Lolo, Richard, Leonard, Mwadhi, among others. He was son-in-law to Susan Kanocha Kirichia. Education. Francis joined Mutito Primary School in 1997 for his primary education and later transferred to Mokatini Primary, where he did his KCPE in 2004. He later joined Boni Boys High School for his secondary education, where he did his KCSE in 2008. Work/occupation. In 2010, Francis was recruited in Kenya Prison Service, where he underwent paramilitary training at Prison Staff Training College, Ruiru, passed out successfully on 2011. He was posted at Bomet Prisons from 2011 to 2018. He was later transferred to Naivasha Maximum Prisons in the year 2018 and served up to 2021, then later transferred to Machakos Main Prisons, where he was working as a radio operator until his demise. Marriage/family life. Francis met his lover, Damaris Gatwiri, in the year 2015. They have been together for 10 years. They were blessed with 2 children, namely Teresa Mweni and Reni Mukene. Christian life. The late Francis was a strong believer. He was brought up in firm Christian teachings and was baptized on 18th December 2005 at GNCA Kivandeni by Reverend Edward Komu. He remained a devoted Christian throughout his life. He fully participated in the church development, illness/demise. The late Francis enjoyed good health almost through his life. On 5th August 2025, he started to experience body complications. He was rushed to Boni Sub-County Hospital, where he was treated and referred to Life Care Hospital, Mlolongo, for further treatment. Later, he was transferred to Real Hospital, Utawala, for more checkups. On Saturday, 9th August 2025, at around 7:30 a.m., he was promoted to glory at the age of 36 years. Legacy. He has survived by wife, Damaris, and 2 daughters, Teresa Mweni and Reni Mukene. Francis, you ran your race, fought the fight with grace, fullness of joy, and kept the fight. May your soul rest in peace. Amen. 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 Thank you. Hiyo ndio eulogy ya Francis, na ninaomba, sababu hatuna wakati wa kutafsiri, kama kutakuwa na haja ya kutafsiri, just tafuta mtu ambaye anaweza kusaidia. Iko katika Kiingereza na sisi tumeelewa. Thank you so much. Mahali tumefikia, tungetaka kuingia praise and worship. Naomba Pastor Amos na Patience ukaweze kuja mbele ili tuingie mambo ya praise and worship. Tunaelekea kusikia neno kwanza, manake neno litatufariji sana katika yale mambo tunaendelea nayo kwa sasa.
Kwa hivyo hao Pastor Amos na Patience watatuongoza katika praise and worship. Tutakubaliana na wao vile watatuambia tufanye hivyo. Na nimesema baada ya hiyo praise and worship nitamwalika rasmi the presiding minister Reverend Daniel Mutunga akaweze kuchukua nafasi hata kuwatambua wachungaji wengine walioko katikati yetu. Naongea hivyo ili Pastor Amos amalize kujipanga na tuendelee. Upande wa prison staff kuna wengine tunatarajia. Kuna watu wamesimama. Na naona kuna viti wanaweza kaa. Ukizote kuliaji udhikuya. Wale ambao wanaweza keti pamoja na prison staff, songeni pale. Bas, kati sijamala meamini. Dozi. Acha kila enda upate nafasi pale uketi. Lakini kama wewe unajishuku, usiende huko. Bas, lakini leo amekuja ibada, hawana shida leo. Nimesema kuna viti vichache pale. Mkiwa tayari mniambie tafadhali, Pastor Amos. Hivyo viti vichache wanaweza kalia. Na kama kuna kiti katikati, mahali ambako hakina mtu, tafadhali iinuliwe isonge mbele. Kuna watu wamesimama na hakuna haja ya kusimama. Na pia alama unji still kuna mianya rola usongo kekala. Tia de wogo bane wa family. Na wewe ile itiele. Wewe ende bati kwa batebe kale. Kene kebela kitu wamai kalwa keke. Kene kenge ini inge. Pa yani ngwana bibi la inge tafadhali wala ambao mnasimama songa mbele. Songa mbele hata mahali kuna hiyo kuna staff wa prison bado kuna viti. Simama kukiwa hakuna mahali unaweza keti. Simama ukiwa hakuna mahali unaweza keti. Ukai mulika kwa katikati. Ine bela hii keke galoni cha pasa lakini hii ngene zika lui. Hii ngene zika lelo. Sant. And tuendana kuina praise and worship ni wadede banga. So Pastor Amos tuko nafasi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Naomba tukasimame, kaimbe pambio mbili na kisha baadaye tutaweza kuimba wimbo wa worship chorus. Tuko ni Yesu moko masioma Yesu.
Asante sana wachungaji wetu, tumeshukuru kwa praise and worship ambaye umetubarikia nazo. Naomba tuwe siku katu kama mahali ulipo, nami kama mchungaji wa familia hili ningechukua nafasi hii nimwambie karibu sana katika hii familia. Tumesikia kuingia kwenu, tumebarikiwa sana juu mmekuja kutusaidia kumsindikisha ndugu yetu hapa, na tunasema ni asante. Jisikie ukiwa mahali ambapo wanafaa. Bwana asifiwe. Mwe ni museo mabi ndaanze na usiniwe mtu wa chao. Basi mimi sina mengi ya kusema, nimeitwa hapa nihubiri neno la Bwana, lakini kabla sijahubiri ningetaka niseme kwa Damaris, bibi yake, mwenda zake, wasasi wake, ndugu zake, dada zake na wote wa familia, sitaki kumwambia pole, bali nataka nimwambie mchukue nguvu, maana Mungu ako pamoja nani. Amen. Unajua sisi jinsi mnavyotuona tukiwa wengi hapa, within 2 to 3 hours kila mtu ataenda kwake, pacho watu wachache hapa. Lakini changu nataka nimtie nguvu ya kwamba tukienda Mungu atakuwa pamoja nani. Kiti chake Yesu Kristo atachukua na ataondoa katika hili familia. Kwa hivyo mchukue nguvu na mjue Mungu ako pamoja nani. Haleluya. Ningetaka niwatambulishe wachungaji. Kama ni mchungaji, tafadhali na kusi usimame. Kama ni mchungaji, na usongee tu hapa mbele, utaje jina lako. Naona nini sio wengi sana, na usihubiri. Unajua shida wachungaji, wanapenda sana kuhubiri, maana ni kitu iko kwa damu. Lakini leo kuna mchungaji atakayenena neno la Mungu. Kwa hivyo tutaja jina lako na uende ukae chini na ubarikiwe. Haleluya. Haya, asante sana. Karibuni sana. Wacheni tuwapatie nafasi. Ingekuwa si hao wachungaji, hai, hii familia ingeenda aje? Basi jina tu na mahali unafanya kazi. Kwanza hapo kwa mchungaji. Haleluya. Bwana asifiwe. Kwa majina naitwa Pastor Jeremiah Molalia. Nahubiri kanisa la JNCA Kikoi. God bless you. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe tena. Amen. Majina ni Festus Mwendo Kenyingi, kuhubiri ni siada na JNCA. Barikiwe. Asante. Yesu ataiwe. Amen. Yesu ataiwe ingi. Amen. Kwesitwa ni topo. Tuko ni mtangie. Yesu ni kiongozi wa maisha yangu. Mimi na hudumu katika kanisa inaitwa Trinity Christian Mission Center. Na hiyo kuu ya kundo kuita wa imale. Kwa inga ina munenge pina andomamusi na Emma Francis. Nataka tu salamu, yani jina lako na mahali umetoka. Wakati wa kuongea tulikuwa hapa wiki 2, tumeongea na tumetosha. Haleluya. Fatis. Bwana Yesu asifiwe sana. Majina ni Ernest Mutua kutoka Mulone Malaysian Fellowship Center. Amjambo. Hatujambo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Boniface Namai Sinda Ndora 3. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Yes. Reverend Kaindi JNCA Kayani. Asante. Naomba nikawasalimu kila mmoja kwa heshima zake kwamba hamjambo. Hatujambo. Hamjambo tena. Hatujambo. Nami si jambo, nafahamika kama Amosi. JNCA Kibantini. Huyu ndio pastor wa Francis huyu. Amen. Si jambo, jina langu ni Reverend Jafeth Mwetu na hubiri sehemu ya Kiatineni JNCA. Bwana, kwa majina ni Reverend Jeremiah Mwema na hudumu JNCA Kayoni. Asante. Bwana asifiwe sana. Majina ni Viola Mukula, pastor Mukatini JNCA. Huyu ndio charity wa kanisa la Good News Church of Africa Mbodi Region. Thank you, madam. Haleluya. Kwa majina ni Josephine Somba katika kanisa la JNCA Kibandini. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe tena. Kwa jina ni Justina Jonathan. Huduma. I see you ma. God bless you. Amen.
Hallelujah. Jina ni Catherine Sila from GNCA Kayani. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jina ni Faith GNCA Ngungu. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jina ni Taipina Kituko, AIC Mutulu. Sunday. God is good all the time. All the time. God is good. My name is Ann Paul, AIC Kibandi. Thank you. Praise the name of the Lord. Amen. Praise him again. Amen. I'm Patience Ben, just here Kilenge. May God comfort you. Thank you. Yes. Praise God. Amen. Name Reverend Mutunga GNCA Ngungu. I retire Misa. Welcome. Thank you. Tukienda nyesita netu Kristo mwase. Nako ni musio. Kwa masito ni tandoro tiwanjona kani. Ndamu na zanje ni siye kikalioni. Mwina. Tukia kisi hionde. Jambo. Nami si jambo. Justina David kanisa GNCA huko. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa majina ni Reverend Abraham Bita na ubiri CCI Umba na huku ni nyumbani. Asante Reverend. Bwana asifiwe. Nami kwa majina naitwa Reverend Daniel Mutunga. Nimefanikiwa kuja na bibi yangu. My dear, unaweza simama. Njoo hapa utusalimie. Unajua kama bwana wako ni askari hata wewe ni askari, si ndio? Bwana asifiwe. Asifiwe tena. Majina ni Evalista Muma. Asante, sitaki tukienda kule aninyime chakula. Bwana asifiwe. Juu tuko na watu kwamba Francis alikuwa mwana kikosi cha prisons na ndugu zake, wafanyikazi wenzake wale walikuwa wanafanya kazi pamoja, wameandamana pamoja nao. Francis sikujifanya. Hata alipokuwa kwa kazi alikuwa muumini wa kanisa na alipenda sana Mungu mpaka wakati huu Mungu alivyomchukua. Kwa hivyo ningetaka, nilivyosikia wanakuja, singetaka kuja kunena neno la Bwana. Biblia inasema wageni wana maneno mazuri. Haleluya. Niko na nyinyi, tuko pamoja hapa Mboni, miaka nenda rudi. Lakini hao watakapomaliza wataenda kwao. Kwa hivyo nimeona ni vyema watulishe na neno la Bwana. Hata mimi nisikie nimelishwa na neno la Bwana siku ya leo. Kwa hivyo ndugu zangu wawili ningewasi msimame, muje mtusalimie wale walikuwa hapa. Mtaje majina yenu, alafu mwenye atahubiri achukue nafasi. Hata wewe kuja si ulikuwa hapa, alafu mkaribishe huyo. Bwana Yesu asifiwe. Machakos Prison Protestant Chapel. Nasema family poleni na Mungu atie nguvu. Kwa hayo tu, karibu sana mtumishi. Bwana Yesu asifiwe. Najaribu kuangalia position nzuri ya kusimama. Naona ikiwa hapa si itakuwa vizuri. Basi hapa iko sawa. Kwa majina vile mmesikia kweli? Mko attentive. My name is Reverend Josephat Mochama na natoka Machakos pamoja na hii timu yote, na tumekuja ni kwa ajili ya hii sherehe ya kumsindikiza mwenzetu. Na kwanza kabisa ningesema ya kwamba to the family, Baba Francis, ndugu zake, mama yake na Damaris the wife to Francis, kwanza nalete lambilambi zangu binafsi kwenye
jinsi ya kuendelea kukaa katika nchi ambayo Mungu ametupatia, nchi yetu ya Kenya, ambao tunaishi tukifurahia, tunaishi tukisonga mbele. Kwa hivyo ndio fupi tu kidogo kuhusu Anayelara Francis, na pia tunafanya kazi naye pande ile. Na ningependa tuombe, tuingie kwa neno lake Mwenyezi Mungu, ya kwamba Roho wake Mtakatifu ambaye ni msaidizi wetu atatusaidia kwa programu ambayo tunayo na ambayo iko mbele yetu. Baba, katika jina lako Yesu Kristo tunakushukuru tena. Tunasema ni asante kwa umbali huu umetulete. Bariki msikilizaji anapolisikiza neno lako. Jehova, wewe ndio mwalimu wa kipekee wa kutufundisha na kutangulia na kutongoza ambao tunapaswa kuyafanya ni kwa ajili ya kazi yako. Bariki wazazi, bariki nduguze na dada zake, bariki marafiki, bariki kila mmoja katika kongamano hili, ya kwamba mapenzi yako Mungu yatatimia na ratiba itaenda kulingana na uwezo wa jina lako. Na haya ni maombi yetu kwa jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Sema amen. Sema amen ya nguvu. Amen. Hiyo ndio mzuri. Ningependa tuingie kwa neno na tutajiuliza maswali ya kwamba today tuko hapa kwa ajili ya kumsindikiza ndugu yetu. Je, kesho ni nani atasindikizwa? Na ningependa tuelewe sana majira haya ya kilio, ya kifo na machozi. Tunapojiuliza swali moja, kifo ni nini? Tutajiuliza maswali kama 4-5 na then tutapata jawabu. Lakini kabla tulisome neno la Mungu, tunajiuliza kifo ni nini? Na kwa nini kifo iko katika maishani mwetu? Kwa nini watu wanasaliwa, watu hukufa na watu wanasosononeka mioyoni mwao? Na nikitanguliza kusema ama kudefine na kusema ni nini hasa mauti ama kifo, ya kwamba kifo is a physical separation of soul from the body. Physical separation, ya kwamba kifo hapo iko na utenganishi ya nafsi na mwili. Sahihi vile tuko mara hapa na hapo jaribu kujibu kifo ni nini, ya kwamba kifo is a separation, a physical separation of soul from the body. Ya kwamba ndani ya maisha ya mwanadamu kuna soul ambayo ni nafsi, kuna roho, kuna spirit, na pia kuna mwili. Vile sasa tunasema hapa ya kwamba kifo ni separation ya nafsi kutoka kwa mwili, na kulingana na neno la Mungu kutoka kitabu cha Ecclesiastes chapter 12 verse number 7, that for the dust will return to the earth and the spirit will return to God who gave it. There is a separation. Mwisho wa siku ya leo tunapoenda kumpumzisha ndugu yetu, tutafanya kulingana na maandiko. In Ecclesiastes chapter number 12 verse number 7, kutakuwa na separation ya kwamba ndugu wetu walipoachana na nafsi, mwili ulipaki hapa duniani. Ndiposa tuko nayo, tunaona huyu mwili, tunahifadhi huko kwenye unahifadhiwa, na pia tunashuhudia, tukikuja tunaona mwili. So kifo, jambo la kwanza ni ya kwamba is a physical separation of soul from the body, in accordance with the Ecclesiastes chapter 12 in verse number 7. Na jambo lingine kutaka kujibu kifo ni nini, ya kwamba kifo is the consequence of sin.
the consequence of sin. Hiyo ndio kifo. The consequence of sin inamaanisha kifo ipo na imefanyika kuwa kwa sababu ya dhambi. Bwana asifiwe sana. Dhambi ni mzuri ama ni mbaya? Uliza mwenzako, dhambi ni mzuri ama ni mbaya? Dhambi ni mbaya. So kifo ipo kwa sababu ya kosa la kufanya dhambi. In Romans chapter number 5 and verse number 12 inazungumzia ya kwamba kifo is a consequence of sin. Ambao sin ambayo imefanyika, the death entered the world as the penalty for human disobedience to God. Sasa kosa la kutomtii Mungu ipasavyo lilisababisha kifo kukuja na kufanyika, na tunashuhudia hadi sasa. So hiyo ndio kifo. Hiyo ndio mauti. Imefanyika kwa sababu ya kosa moja la kutomtii Mwenyezi Mungu. In accordance with Romans chapter number 12 and verse number 7, kwa sababu ya kutotii, that pronouncement ilifanyika ya kwamba death itafanyika, itaendelea. Na pia vile vile when Adam sinned, sin entered the world. Watu wanakufa. Watu sahi tuko hapa katika mkutano wa leo kwa sababu ya matanga haya, na kuna wengine wengi sehemu mbalimbali wako na hafla kama hii, wanaendelea pia kutayarisha kusika their loved one. So sin ilikuja na ikasababisha kifo kufanyika. Na jambo la tatu, kifo ni nini? Tunapoendelea kujiuliza, kifo ni kupumzika. Kifo ni kufanya nini? Kupumzika. Ambie mwenzako kupumzika. Kwa sauti kupumzika. Kifo is just asleep. Hii ni physical act. Tunaona ya kwamba mwili umepumzika na amelala na ametulia, is asleep or a rest. The First Thessalonians chapter number 4 and the verse number 13 inazungumzia kuhusu kifo, kulala na kupumzika. Na this thing ni ya kwamba hiyo kulala iko na limit yake. It's just a temporal sleep, particularly for believers waiting for their future awakening. Wangapi hapa katika umati huu ni wa Kristo? Naona kwa ishara ya mkono. Wewe ni Mkristo, unapenda Yesu, na unajua umeokolewa kwa damu ya Yesu, na unajua Yesu anakuja kwa ajili yako. Let me see the hand. Yes, naona mkono, but I cannot be able to see the heart. Praise the Lord. That God, my God sees and my God knows. So hii kifo ya kupumzika inapofanyikia wa Kristo, hiyo ni kulala, ambapo kuna matumaini, wakingojea siku yake Yesu kukuja akapate kuwafufua na apate kuwamusha, wakapate kukaa pamoja. And now, dear brothers and sisters, we want you to know what will happen to the believers who will have died, so you will not grieve like people who have no hope. This book of 1 Thessalonians chapter 4 and verse number 13 inatupatia matumaini ya kwamba sisi wote ambao tumekuja kusimama na hii jamii, dada yetu Damaris na watoto na wazazi na ndugu na dada na anko na anti, tumekuja kuwapa joto, kuambia yes, imewafanyikia, lakini msitie shaka. Bwana sifiwe. Tukweni na uchasiri katika neno lake Mwenyezi Mungu. Maana usipomjua Yesu, usipomfahamu Yesu, usipomfanya kuwa rafiki yako na msaada wako, au utaona umuhimu wake juu ya maisha yako. Haleluya. Kwa hivyo kifo ni kupumzika.
but more especially to those that have Christ in their lives, ya kwamba nanapumzika, hiyo siku ikifika watapata ufufuo, watapata kufufuliwa naye Mwenyezi Mungu. Naendelea tu kuzungumzia kifo ni nini. Is a transition to eternal state. Nafsi inatolewa, inapelekwa mahali kwingine, mahali itakaa milele na milele. A transitional state. A transition to eternal state. In Revelation chapter 20 in the verse number 5. Kifo inalete mambo makubwa sana yengine atuelewi, atufahamu. Ya kwamba is a passage to either eternal life with God or eternal separation from God. Na hii eternity ambayo kifo inafanya iko katika njia mbili. Njia moja inafanya huu mwili ukiachwa hapa na hii nafsi ikikuwa transformed ipelekwe mahali kwingine, itakuwa inaishi either kwa Mungu ama itakuwa inaishi mbali na Mungu. Ya kwamba hii nafsi itakapoisha hapa duniani iende mahali, njia ni mbili. Either kukaa pamoja naye Mwenyezi Mungu milele na milele, ama ikae upande mwingine ambao uko mbali na Mungu milele na milele, ambao tunajua that in that place the scripture says people will be weeping, will be gnashing their teeth, crying, suffering forever. Hiyo ndio njia nyingine. Lakini njia nyingine mzuri ni ya kwamba hiyo nafsi, hiyo maisha itakaa pamoja na Mungu milele na milele. Today tuko sawa sawa na tunasikiza injili vizuri. Ask your friend or ask the person you are seated with, ya kwamba wewe njia yako ni gani? Na asikwambie, maana anajua tayari. Bwana asifiwe. Asikwambie ni gani, muulize tu njia yako ni gani? Ni ya kwenda kukaa na Mungu pamoja milele, ama ni kwenda kukaa mbali na Mungu milele? Because this word is for us, including me. Ya kwamba today ni siku ya wa brother, ya kesho kutwa na kwenda na kuendelea hatujui. The time that we have is now, and we must speak this word wakati tuko na nguvu, tuko na uwezo, tuko na macho yanaweza ona, tuko na masikio yanaweza sikia, tukapate kusikia sauti yake Mwenyezi Mungu kupitia huo mkutano ambao umefanywa na ndugu yetu kupitia mapenzi yake Mwenyezi Mungu. And anyone whose name was not found recorded in the book of life was thrown into the lake of fire, ambao nimezungumzia, ambao ni kulia na kuhangaika milele na milele. And finally question number 5 concerning death. Wakati inapofanyika, death is the enemy to be defeated. Is the enemy to be defeated. Meaning kifo bado kiko. Ya kwamba kiko. Tunapoishi, tunapoendelea, na hapo nyuma tumeshuhudia mambo mingi. Tumeshuhudia watu wakifa. Tumeshuhudia wakiendelea na kuendelea na kusikwa. Tunashuhudia wengine wakiendelea kusaliwa. Death iko pale, na pia wakati wake itakuwa imeshindwa na ni adui kwa wanadamu. Maana hakuna mtu anafurahia anapokosa mtoto wake, ndugu yake, mzazi wake akitoweka kwa njia ya mauti. Inaleta huzuni sana. Lakini death is an enemy that will be defeated. In 1 Corinthians chapter number 15 and the verse number 26, adui mkubwa na wa mwisho wa kupiwa
naye Mwenyezi Mungu is death. Because where there is God, there is life. Wanasifiwe. Where there is God, there is goodness. Where there is God, there is joy. Where there is God, there is happiness. Where there is God, there is breakthrough. And where there is God, there is no sin. So death ndio itakuwa adui ya mwisho kumalizwa. And the last enemy to be destroyed is death. Ni enemy ambayo inatusumbua. Lakini wale ambao tunakaa ndani ya Yesu, we have the hope that our God will continue to fight for us. That our God will stand with us. That our God will protect us. That our God will guide us. That our God through His Spirit we are able to walk in accordance to His will. Na baada ya kujiuliza maswali kama hayo concerning death, then tunaingia kitabu cha Romans chapter number 5, which is our text. In the verse number 5. Tukapate kujibu hayo maswali mengi kuhusu kifo. Tukijua ya kwamba kifo itakuwa ni adui wa mwisho kuuliwa ama kupiwa na ama kuangaishwa milele na milele. Then wale watu ambao tuko alive kama sisi, wanasifiwe wakina mama. Yes. Wale ambao tuko alive kama wakati kama huu, matumaini yetu yapo wapi? Tunapopatana na janga la mauti ya vifo na shida hapa na pale, magonjwa hapa na pale, where is our hope? In Romans chapter 5 in verse number 5 vile imeandikwa na mtumishi wake Mwenyezi Mungu, to us inatufundisha nini wakati tunapitia mambo magumu kama haya, mambo ya kifo, kifo ambacho kinaleta huzuni mpaka mtu unaona huyu mtu ameishiwa, amelia mpaka unamhurumia. What then are we supposed to do? Kama watoto wa Mungu ni kuweka matumaini yetu katika Bwana. Bwana asifiwe. It's only putting our hope in God. Kwa sababu Mungu huyu wetu ambao tunaweka matumaini yetu ndiye ako na suluhisho katika zile janga ambazo tunazozipitia, katika zile janga ambazo zinatukumba. Mungu ndiye ako na matumaini yetu. Mungu ndiye chanzo ya uhai wetu. Let me open that Romans chapter 5 and the verse number 5. Then tasoma mambo machache, tukifundisha mambo machache ni nini Mungu anataka tufanye. And now Romans chapter 5 and the verse number 5. But let me read from verse number 4. Verse number 3. Not only so, but we also glory in our sufferings, because we know that suffering produces perseverance. Suffering produces perseverance. Sasa tunanong'oneka, tunasumbuka, tuko so down. We need to persevere even during this time. Praise the Lord. We need to persevere in the Lord. And the verse number 4. Because perseverance produces character, and the character will eventually produce hope, ambao tunazungumzia sasa. Hope. And the verse number 5. And hope does not put us to shame, because God's love has been poured out into our hearts through the Holy Spirit who has been given to us. Hope. Hope does not disappoint.
unapomwaminia Mungu. And the word hope here refers to God. Hope. Our God is so gracious. Our God is so merciful. Our God is attributes, He cares, He provides. Then, why then should we put hope in God, even in difficult times as this? Eti mimi nimekosa mtu wangu, mtoto wangu amekufa. Sasa unaniambia mchungaji niweke matumaini yangu kwake Mwenyezi Mungu. Yes, I'm here to encourage you that the words of God is just the breath of God itself coming to us to give us comfort that we need. Sometimes, yes, my friend watakuja, watatuambia haya, watatuambia fanya hivi, but number one thing why we need to put our hope in God is because God's hope provides comfort to us. And not only comfort, but divine comfort. The comfort that will remain with you. The comfort that will show you light in darkness. Saa ingine tunaona dada yetu anaona nafikia she needs the grace of God ya kusimama na kufocus on the things of God. Therefore, hope provides comfort and spiritual stability. Ya kwamba mimi ni Mkristo lakini sasa ikiboko imenipata ni uchungu. Yes, if it's crying, you cry. Because Jesus himself cried. Wakati alikuwa anapitia mambo mengi, mambo ambayo ilikuwa inamsumbua, mpaka anasema, oh God, if it is your will, don't allow this cup. Therefore, all of us katika mkutano huu, let us put our hope in God, because hope gives us divine comfort and also gives us grace to be stable spiritually. Hallelujah. We be stable spiritually. Because mambo yatakuja mingi, maswali yatakuja mingi. Kwa nini ilifanyika? Just trust the Lord and we do not ask God questions. Because death tumesikia ipo, when it comes, this is to prepare ourselves on how we can be able to overcome spiritual stability to all that mourns and grieves. All of us, we have come here for one purpose, to mourn together with those that are mourning, to cry together with those that are crying, and also provide words of encouragement, the words of God, the Spirit of God, and the peace of God, which surpasses all human understanding, that it will be our portion eventually. And the point number 2, why we must put our hope in the Lord, is because hope in God provides us eternal perspective. Hope in God inatupatia tu mtazamo wa kiungu wa milele, ya kwamba is shida ambazo tunazipitia, the hardships including kifo, death, inatuonesha ya kwamba God of glory, He still reigns. Praise the Lord. He still reigns. Anatawala hata katika jana sote. Wakati pengine mtu wewe ulikuwa mgonjwa, bako ukaona naona sitatopoa. But today unajiangalia, unaona uko sawa. Is not you, is the grace of God and the protection of God and God's intervention upon your life, that you are alive today kusikia injili yake Mwenyezi Mungu. So we put our hope in God because inatupatia mtazamo wa milele ya kwamba uko mbinguni. Kwa wale ambao wanatutangulia kama our brother, ni makao ya furaha tele, furaha, amani, mambo ya furaha. Lakini tukiwa hii dunia hii, kabla Kristo akuje,
tutashuhudia, tutaattend funerals, tutalia. But in accordance with 1 Thessalonians chapter number 4 and verse number 13, na kuendelea, basi tusilie kama wale watu ambao hawana matumaini, but we have hope in the Lord, ya kwamba wale tayari watakuwa wametutangulia kama ndugu yetu wakiwa ndani ya Kristo Yesu, tutajumuika pamoja. Bwana asifiwe. Tutajumuika pamoja tukishukuru Mwenyezi Mungu. And finally, why put our hope in God in times of difficulties? Hope motivates our righteous living. Our righteous living. Our righteous living. That liwe liwalo nitakufa na Yesu. Liwe liwalo nitakaa na Yesu. Liwe liwalo nitakaa na Yesu. And a good example to us ambao tuna experience tunapo in culture our brothers and sisters ni ya kwamba Job mtumishi wa Mungu akayapitia mambo makubwa, mambo mengi. He never lost hope. He stood strong, naye Mungu akapata kusimama pamoja naye, na Mungu akamuonekania. Damaris and your children, daddy and mom, to all brothers and sisters, keep on putting your hope in God, and the hope of God will never disappoint you, and you will stand strong, you grow, and the roots will sprout for the glory of God. Amen. Tusimame. Father, in the mighty name of Jesus, we are so grateful. We thank you for your loving kindness. We thank you for the opportunity of giving us, O God, even to be able to hear your word. For your word is true to us, and your word to us is life. Oh, I pray that this word will not just go in void, but God will be of a great impact in our lives. Bless the listeners. Bless each and every one of them. Bless us, O God, and anoint us with your Holy Spirit. And also provide unto us the Holy Spirit to be able to help us to comprehend what you have in store for us. And to thank you and to honor you. And even, God, as we continue to put our hope even in everything that is ahead of us, that God indeed you will direct us and you will show us your way. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Tuketi. Na huu mkutano ni mzuri sana. Na hii mkutano ni wangu na wewe. Pengine uko hapa, nasema watu tu niende mkutano, nijue vile kutaenda, na uko mara hapa hujawahi peana maisha yako katika Kristo Yesu. Because ni wazi kama huna huyu Yesu, then you never experience his great things upon your life. Kama uko nasema mchungaji, mimi nahitaji matumaini ya Yesu, na unataka kupeana maisha yako katika Kristo Yesu ili ukapate kuenenda pamoja naye, no need of coming here. Just wherever you are, raise your hand. I will be able to pray with you, na utampokea Kristo Yesu na utaanza kutembea na yeye. I'm just seeing Pandei, taka kupeana maisha yako kwa Yesu. Amen. Pandei. Amen. So means our hope is in God. When he comes now, we will be able to go with him. And may the Lord bless his word. As I invite mchungaji, come please. Bwana Yesu asifiwe. Ni wakati mzuri na ndio tumefika hapo. Na tungependa tuwe na kipindi cha kutoa. Si ni vizuri kutoa sadaka. Tukiwa tumefanya ibada
we give an offering. So with the mercies of God, I want to ask you to prepare your offering, na niombe wale ambao wanahusika watupatie kikapu hapa tukapate kupeana, and then tuende na ratiba mbio tunapoongozwa na wimbo na praise and worship, wimbo wa kuabudu as we give. Tupewe kitu. Tunapoendelea na kujiandaa kutoa sadaka zetu, Kivandeni Youth na kuwa na nafasi ya wimbo wakati huo. Sikuje kikabu something. Kivandeni Youth, mko wapi? Tunaenda haraka sababu ya muda. Na endapo labda iko kwa simu, naomba Reverend tupatie namba, maana kuna wale ambao labda hawana cash. Sisi tunaenda cashless. Haya. Kama unataka kutumia simu, uwe tayari. Kama unataka kutumia simu, uwe tayari. Na si please call me. Umefika kwa M-Pesa 07 40 28 000 na 3. Narudia 07 40 28 000 3. Jina litaleta Mwasia. Haya, wale wengine wa cash. Kuna imekuja kama kanzo. Hatujapata kikabu ya kuweka sadaka fiscal offering. Kama yangu ingekuwa imeleta. Wale ambao wanatoa physically tulete tu kikabu. Tungepata sehemu mbili za kutolea. Yes. Ingekuwa rahisi. Asante. Kivandeni Youth hawako, wangekuwa wameimba sasa. Asante sana. Mungu awabariki. God bless you. God bless you. God bless you. Nasa changamuka mbio. Yeah. Wale ambao wanaleta physically tulete mbele ili Kivandeni Youth wawe wamemaliza. Tuleta indembo sito na ndio kwa ametoke. Ete ndembo ya kuna ndio kwa ametoke youth. Yesu yuanda
wakati ningependa kwa heshima nikaombe familia wakapate kusonga mbele, na pia wakifuatanishwa na wachungaji wote tukapate kuombea katika huo utaratibu. Kindly come forward, wazazi wote, watoto, Madam Damaris, wazazi wako wote, ndugu zako na dada zako, kapate kusongea mbele. Ni wewe Bwana, 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 ni wewe. Ungapanda tukapate kusimama. Ni wewe Bwana. Wachungaji nika surround jamani. Ni wewe Bwana, ni wewe siku ya leo, ni wewe Bwana, ni wewe Bwana, ni wewe Bwana, ni wewe kimbilio, ni wewe Bwana, ni wewe Bwana, ni wewe Bwana, oh, ni wewe tegemeo, ni wewe Bwana, ni wewe Bwana, ni wewe Bwana. Pamoja wachungaji wetu wote na wale wapendwa pande ya nyuma, just nyosha mkono wako kwa ndani na wachungaji, just place upon their hands. Zungumza neno la kipekee katika maisha ya kila moja, ya kwamba Mungu hata haja hii jamii kama yatima. Mungu wetu ni mwaminifu, ni Mungu wa nyakati zote, ya kwamba atasimama pamoja nao. Mungu atasimama pamoja na nyinyi, mom, daddy, my brother Damaris. It shall come to pass because God is in control. Na watoto, nena jambo ya kwamba hii jamii itasimama tena. Hakuna kuchekelewa, sababu Mungu amesimama katika pengo, ya kwamba those children that have been left behind watasoma, watasimama, will do more exploits. They will never lack because God will provide. Hakuna adui atakuja kinyume na hii jamii. The wife is here. Mungu atamsimamia, Mungu atamuongoza, Mungu atamuguide, and there's nothing impossible with God. Macho wanadamu na mawazo ya wanadamu yataona ugumu, but our God is faithful. He is the King of Kings, and He does impossibilities what man perceives. Baba, tunakushukuru tukisema ni asante tena. Asante kwa hii jamii. Asante kwa Damaris, asante kwa watoto. Utasimama pamoja nao Bwana. Hata kwa mjane tena, maana na kijua wewe ndio suluhisho ya maisha yake. Utamuongoza huyu mwanadada, utamuongoza pamoja na jamii yake. Utamuongoza Bwana na zawadi ya watoto ambao wameachiwa mkononi, ya kwamba Mungu utamtangulia aingie hapo atokapo, katika jina lako Yesu Kristo. Yale macho yatapoangalia vibaya, tamwangalia vibaya, hayana nafasi katika maisha yake. Mungu msaidie, Mungu muonekanie Baba. Mungu ambaye unaona zaidi ya wanadamu, ukapate kumtimizia haja yake.
ukapate kumugusa, ukapate kumuinua, upate kumpanua kwa njia zako, Mungu wangu. Hekima yako isimpungukie mfalme wa amani. Maarifa yako isimpungukie Jehova. Afya yake ikasimame katika jina lako Yesu Kristo. Asikue mgonjwa hivi hivi Bwana. Asimame mukakamafu ni kwa ajili ya kazi yako, Mungu wangu. Asante kwa ndugu zake, asante kwa dada zake, asante kwa wazazi wake Bwana, maana watasimama pamoja na yeye kushuhudia ya kwamba matendo yako yamefanyika. Kanisa litasimama pamoja naye Bwana, kujua ya kwamba mambo yameendelea vema kulingana na mapenzi yako, Mungu wangu. Asante Jehova, maana hii poma itasidi na kubarikiwa. Itasidi kuwa na ushuhuda kwa ushuhuda kwa yale ambao umewatendea, Mungu wangu. Asante, maana ahadi zako ni za ukweli na ni za milele, na zitasidi kufanyika mara hapa katika jina lako Yesu Kristo. Ambapo tumekanyaga mara hapa, tunasema pamebarikiwa kwa nguvu zako. Mambo makubwa na magumu yataonekana kulingana na neno lako Bwana. Ni Jeremiah chapter 33 and verse number 3. Niite nami nitakuitikia, nami nitakuonesha mambo makubwa na magumu sio yajua Bwana. Wakapate kukuita nao Bwana ukapate kuwaitikia na kuonesha hayo mambo makubwa na magumu, Mungu wangu, ukapate kuwaelekeza katika jina lako Yesu Kristo. Amani yako isidi kudumu katika imuchi katika jina lako Yesu Kristo. Ushuhuda wako ukaenee kila mahali, maana ambapo Yesu ulikuwa, ambapo ulitembea, injili ilionekana, habari zako zilijulikana kwa ajili ya kazi zako. Na hii jamii Bwana, kazi zao Bwana sikapate kuonekana, nguvu zako sikapate kuonekana katika jina lako Yesu Kristo. Mungu wewe ni mwaminifu, tenda maana unastahili, katika jina la Yesu. Amen. Bwana asifiwe. Mweni musio, naomba tu mkakae chini mpumzike. Kama vile nimetangulia kuambia mbeleni, Mungu ako pamoja nani. Mungu ako pamoja nani, na baraka zake siko juu yenu. Basi mahali tumefika, tunaendelea mzuri. Tuko katikati ya timetable yetu inatuongoza vyema. Asante mchungaji kwa ajili ya neno lako. Hakika tumebarikiwa sana. We umepata nini kupitia kwa neno la Bwana? Nimejua ya kwamba huyu ametutangulia, na tukitoka hapa there must be the next person. I might be the one, you might be the one. Are you prepared? That is the big question. Are you prepared? Suppose now I am or you are the next person. Are you prepared? It is our high time to prepare ourselves so that we may wait for the Lord. Amen. Jipange dada yangu, jipange ndugu yangu. Asante sana mchungaji. Ningekaribisha our MC aweze kutuongoza kutoka pale. Thank you. Thank you so much. Sema upigiwe kofi. Maana tunaenda vizuri sana. Kwa sasa katika program zetu, wale ambao kuna program, kuna nyimbo ambazo zimeandikwa pale. Isipokuwa zimeandikwa kwa lugha ya Kikamba, ningetaka sasa tuongee in tongues. MC pole. Yes. Wacha tuombe kwa ajili ya hii sadaka. Pole sana. Mungu wetu na Baba yetu, asante sana kwa watu wako Bwana. Asante Mungu kwa wale ambao wamesikia neno. Asante kwa wale wakati mchungaji alisema ni wakati wa kusimama mbele zako Bwana. Wengi waliona mahali umewatoa, wengi waliona ile protection umeweza kupatia, na wakasema wataenda kutoa sadaka mbele zako Bwana, sadaka ambalo liko mikononi mwa mtumishi wako Bwana. Mungu wa mbinguni, na uweka hii sadaka mikononi mwako, ndiposa wale wote wameweza kutoa Bwana ukaweze kuambarikia Bwana. Nenda ukatawale mioyoni mwao, nenda ukatawale katika familia zao, nenda ukatawale hata kwa safari zao, nenda ukaonekane katika kila jambo Mungu wa mbinguni. Maana wameona ni vyema watoe sadaka kwa ajili ya kazi yako Bwana. Nenda ukaonekania Bwana, na zaidi ya yote ukaweze kuwakumbuka. Bariki hili sadaka katika jina la Yesu tumeomba na hata kuamini. Asante. Thank you Reverend. Kwa nimesema tutaimba wimbo katika program zetu, na nitafungua nafasi
Tumia ile lugha ambayo kwako inakufaa. Nisikie Wakamba, Wakisii, Wameru. Najua Kenya iko hapa. Hussein Wayo Lotani, wimbo nambari 2, huo ni ukingoni mwa Jordani. Kwa hivyo tukiimba sote kwa ile lugha ambayo unasikia na unasikia inakuwa kubariki, basi naomba tukaweze kusimama. Najua wimbo sauti nyingi ambayo itatoka hapa ni ya Wakamba. Hussein Wayo, wale wengine wa ukingoni mwa Jordani ingia pale, wale wengine wa sauti ya kwenu. Nimesema tunaongea in tongues sasa. Hussein Wayo Lotani, tuimbe. Hussein Wayo Lotani, wena itu lumo ne undevone siaisye besunze ya kanane tokalumo de autanu boinganesion de zeo mono tokai na wadhi wa mosena wa mwiai twekala bene wa Yesu modenya mbotisu wembe ovete tesioneku valangaimwa na wikala nau vevate utuko tokanu moande yautanu moingane sionde zeo mono tokaina wadhi wa mosena wangwe ai twekala indene wa Yesu gave kavando vawende nituaine mohanime ninde gona odio wasa nitu kidhune chake tokadho moande yautanu moinganesyo denzeo mo no tokainam wadhi wa mosena wa mwea twekala dhene wa Yesu goye dikedewa voinge ona itulumosyoka dika kiangazia dhukia tukadhu moande yautanu moingane siondenzeo bono tukaina wadhi wa mosena wa mwea tweka laindene wa Yesu. Amen. Thank you so much to get. Tunaingia katika sehemu nyingine sasa ya maongezi, speeches pamoja na picha. Mpiga picha anasema asaidiwe kuondoa hii gazebo kiasi ili picha nazo zikaweze kuwa nzuri. Just two strong men. Wakiondoa Musyoka anaishie niki saa kodhiki gara ngwa gezo ile lomia gone ni ndwe zone na gezo na gezo ile noka noka na kila uga tu bas
Utumie ile lugha ambayo kwako unasikia iko sawa. Usisikie vile tumetumia Kiingereza na Kiswahili sana ukasema sitakuja mbele. Utasonga mbele. Bora nikikupatia kama nafasi ya mbili. Just eat to the point na tusonge mbele. In fact, wale ambao tunapaswa kupatia nafasi kubwa ni wa familia, because we are coming to console them. Kulingana na vile program ilivyo, tunaanzia na wife, children, parents, brothers, sisters, tuendelee hapo chini. Kusikia nimeingiza interlude, ujue ya MC inakuwa nasoma tributes. Naomba pia asonge mbele. Mmoja wa prison, hii picha nataka kuangalia upande, napaswa kuangalia upande huu pamoja na kofia, si mtupangie. Na hiyo maua ya juu si maua ya juu iende chini ni sababu ya picha. Maua ije hapa mbele. Nimeambiwa kuna wale ambao wanasoma tributes. Sawa, naomba Damaris usonge mbele. Damaris, tribute yake ni kusomwa na itasomwa na mwenzake mkubwa wake nafikiri. Thank you. Asante. Okay, anayesoma tribute ya Damaris ni mkubwa wake. My name is Agnes, Principal Mboni Girls. Wakati aliniomba nimsomee, nikasema wacha nisome. Karibu. Tribute from wife Damaris Gatwiri. You will forever be in my heart, guiding me, inspiring me, and loved beyond measure. Your love was unconditional, unwavering, unshakable, a constant source of strength and comfort. Our bond was external, transcending time and space. A love that will never fade. The memories we created together are cherished, treasured, and forever etched in my mind and heart. My love for you goes beyond words, transcending expression, and deep, profound, and abiding love. I'm forever grateful for the time we shared, the love we experienced, and the memories we created. You'll always be in my memories, smiling, loving, and loving, a constant presence in my life. Your love has left a lasting legacy, shaping me, inspiring me, and guiding me forward. You may be gone, but you will never be forgotten. I'll carry your love with me always. And the memories we made will continue to bring joy and comfort to my heart. My love, you were a stout Christian, and your love for the Lord was evident in the way you supported the church, both financially and morally. Your dedication to your faith was an inspiration to me and those around you. I promise
to stand by our side and continue supporting the church just as you did. Your legacy of faith will live on through me, and I'll strive to honor your memories by continuing to serve and support our community of believers. Your faith will forever be my guiding light. Rest in peace, my love, until we meet again. Thank you. Thank you, Madam Principal. Thank you for the support. Na bado najua kazi itaendelea. Continue supporting. Next ni watoto. Teresa and Fani waletwe. Watoto ndio hao wanaletwa, na pia tribute yao waletwa hapa mbele. Tribute yao itasomwa pia. Meambiwa hao ni picha, hawana mambo mengi. Thank you, thank you. Parents Benson na Rose, wazazi wa Francis Benson na Rose, na hiyo sababu tribute yao imeandikwa. Sorry, Dad, daughters naona yao haijasomwa. Naomba madam urudi ili uweze kuwasoma. Benson kidogo kaa. Sorry because of that confusion. Okay, I'll read the tribute for the daughters. Okay, the tribute for the daughters. Dad, you gave us everything we needed and more. You brought joy to our lives with the snacks you brought for us, and your guidance helped shape our values. Your encouragement to attend Sunday school was a testimony to your care of our spiritual growth. We promise to hold on to the lessons you taught us and continue attending Sunday school every Sunday, just as you wished. You were more than just a parent. You were our mentor, role model, and source of love and support. Thank you, Dad, for being such an amazing father. Dad, rest in peace. Thank you and sorry for that. Benson, Rose, wazazi yule ambaye anasoma tribute asongee. Tangazo, kuna madam ambaye kuna gari ambayo imebeba maua wreaths, tunayahitaji hapa kwa wakati huu. Aende atufungulie tu tuweze kuchukua, tunaomba tu. Asante. A tribute from Mr. and Mrs. Benson. Words cannot capture the emptiness we feel since you left us. The silence in the house where your laughter once echoed is deafening, and our hearts are shattered into a million pieces. You are the light of our life, our greatest joy, and our proudest accomplishment. From the moment you were born, you brought a special kind of magic into our world. We remember
unending energy and kind heart. You grew into a remarkable young man, full of dreams, ambitions, compassion, mischievous grin, and that could melt our hearts. We were so incredibly proud of the person you were, Francis. You had a way of seeing the good in everyone and the generosity of spirit that touched all who knew you. You taught us more about love, resilience, and living life to the fullest than you could ever imagine. Losing you is a pain we never thought we would have to endure, but in our grief, we hold on to beautiful memories we shared. We find comfort in knowing that your legacy lives in the hearts of our friends, of your friends and family, and in the profound impact you had on this world, even in your short time here. Our son, our Francis, you will forever be part of us. Your memory will be a guiding star, and your love and eternal flame in our hearts. We will miss you always until we reunite again. Thank you. Sababu ya maua, naomba mbele ili wawekelee maua kwanza, kwa sababu ya picha. Wacha Damaris kwanza nitawaita. Damaris msonge mbele. Ya wife itaanza, liko hapo chini eh? Liko hapo chini ya wife. Karibu ya saulike, lakini ameingia katika program. Damaris kuja ni maua tu na picha, na watoto wafuate pale nyuma. Ile ambayo na watoto waja hapo pia, na Ben na Rose. Songea mbele. Mwenye picha waonyeshe mahali wanasimama. Songa mbele Damaris. Songa katikati. Sawa, wekelea. Thank you. Thank you. Watoto waje wapewe maua yao. Patiwe around. Me manola na nonu me mabata. Maizo kumetiwa? Yes. Okay, ngalukana siana. Mare ngalukana ngawi de ma kweta ila me ngalukana mona kende ma kweta ila. Yes. Hapo hapo tu. Yes, washika tu. Sawa. Chukua kile pale tu. Naomba Ben na Rose msongee mbele. Wazazi watasongea mbele. Na ndio mketa utambo kwa milioni. Wale wengine watafuta baada ya hao, tutakuwa tunanyosha mikono yetu kuelekeza kwenye maua ili tusifanye kazi nyingi ya kuondoa na kuweka. Thank you wazazi wa Francis, brothers Benson, brothers Charles na Felix, brothers ndio hao anayesoma ya tribute. Songa mbele. Nasoma nani? Nyosha mkono ili muonekane maua. Tribute from Felix and Charles. It's hard to find the right word to say goodbye to our brother. He was a force of nature, passionate, loyal, and full of life. We'll miss his smile, his laugh, and his incredible sense of humor. He was a true friend and a devoted brother. We will always remember the good times we shared and the unconditional love he had for his family. He may be gone, but his spirit lives on all of us. Rest in peace, our dear brother. Thank you. Charles and Felix, Jacinta, na Judith, sisters wa Francis. Na baada ya sisters, niece and nephews, wale ambao walikuwa wanamuita anko. Wale watu walikuwa wanamuita anko, kina Gloria, kina Peace na wale wengine. Tutachukua hiyo nafasi. Najua ni watoto wadogo. Tribute from Judith Jacinta.
Our brother was so much more than a brother. He was our protector, our confidant, and our first friend. He was the one who taught us to be brave, who cheered us on in everything we did, and who knew how to make us laugh until we cried. We will always remember the way he would light up a room and the way he'd listen without judgment. The bond between a brother and his sisters is a special one, a mix of endless teasing and unconditional love. We feel a piece of our hearts is missing now that he's gone, but we are so grateful for the years we had with him. We will honor his memory by carrying his kindness and strength in our lives. He will be deeply missed and forever loved. Thank you. Nimesema the next group ni niece and nephews. Ina Gloria wako wapi? Yes. Spana duo that neta mondola we Francis Ango. Kujeni. Yes. Biblia ni kuya ni allowed. Uwe mondo no vitia ayeya Francis. Kwa ni ono mana atua. Yes. Angaleni upande huu, angaleni upande huu. Niece and nephews. Niece and nephews. Tribute yao imeandikwa na itasomwa na kisha baadaye umae maedha meredi. To our amazing Uncle Francis, we'll never forget the laughter, adventures, and memories we shared with you. Your kindness, patience, and guidance will meant the world to us. You are more than just an uncle. You are a friend, a mentor, and a hero. Your legacy will live on in our hearts and will strive to make you proud. We cherish the moments we spent together, especially during our birthday celebrations. To the countless times you supported and encouraged us, your love and presence will be deeply missed, but will keep your memory alive. Thank you for being such an incredible uncle. We love you and will always remember you fondly. Rest in peace, Uncle Francis. Thank you Mrudi. Kwali kwa umae na kuanzia sasa, sababu zile ambazo zilikuwa zimeandikwa zimeisha. Indi woka neno kwa kube. Toku ndo zile azio ngube neno kwa kube. Umae the grandparents, umae na usue maiba. Sami ndo kagombe wetania gombe. Umae na usue wimoteze kana usue kana umae. The grandparents. Peangi. Ukai. The grandparents. Aumae, ausue. Na immediately wakitoka the spouses. The wife to Charles na Felix. Mchunge msiache. Asina Aumae, the grandparents to Francis, ndio hao. Mmoja ataongea kwa niaba ya wale wengine. Yeah? Mko sawa? Yeah? On picha. Ameniambia ni picha. Thank you so much. Thank you so much. Wife to Charles na Felix, wako wapi? Sawa. Iko wapi? Yes. Utasimama pale piga picha. Chukua mtoto. Sawa. Uko sawa? Thank you. Aya. Angus. Mube ande bagwini. Tataweni. Angus wote. Hata mwalimu ni yangu. Basi.
Yes. Nani anaongea? Na maandi na maiyomania. Nimuke Yesu Twana Yesu Kristo mwaseo. Ithi amanga Osma Francis. Ngaida beta sia do tikilola wekikie. Ende ina otoboja. Yes. Thank you. Mand. Nditi akamasu matoke. Na simplify. Akamasu mewa. Mujuke kujeni. Ants wote. Oh, alama zianiwe na Ben tuo. Mazianiwe to sorry tiaka. Your wives. Mane kumilaba. Yes, mara nogo. Songeni hapo nyuma hivi. Ants wote. Na ndi tuno about enda Kaindi family. Nataka Kaindi family. Ants wote. Ya, nasikia kamera zimelia. Mko sawa Sawa, thank you. Kaindi family nani wote? Kaindi family. Ani kwa hilo Kaindi wewe. Sana nao. Yes, mko wengi. Haya, kujeni. Kaindi family. Na mkiwa wengi mtapita. Unaona wako sawa, wengi wote sawa. Kujeni. Niambiwa mkiingia ikipiga ya kwanza, ya pili inaandikwa to be continued. Kaindi family na cousins, Carlos ongoza wale wengine. Ya ndio watafuata. That is Kaindi family. Na bado anaendelea na kuja. Ngoke batange bulu wa Kaindi. That is Kaindi's family. Akisha unaonekana kichwa at least. The head. Siapa sonon ni nani? Sami inu amoga da nyona do nongo yaja. That is the Kaindi's family. Kana siene mobeana ngumukedia mwasio. Sio. Nyanzeni twaisie. Na nundu no mubango wa Ngai. Natumwite ni mboya muno. Mana titone nanga muno tuteiwa mala lakini twina mwe. Ai tunanenie ba muno matupasuande. Na twenao kwatia kila tena iki. Tutiloneni. Wanakau. Ndio kata. Ni tweiwa moyo. Thank you. Cousins wa Francis. Carlos yuko wapi? Na wale wengine. Katuje cousins. Cousins wa Francis. Nayo ndino wa families ya Kaindi. Yes. Sawa. Na both patano na matano. Niko rezu ni Kaindi family na Evita family cousins. Nika namba Evita matuwa bau. Evita family, Kaindi family cousins wote. Waje mbele ili sasa nibaki na Evita family hapo. Waungana na wale wengine. Mmoja kutoka Kisii naambiwa asalimiane ni nani? Apeana kule katikati. Sawa. Hamjambo. Hatujambo. Wangu sina la kusema ni mzuni. Kitu naweza sema ni maombi tu. Majina naitwa Fidel Swahili. Asante. Thank you. Wala wa Evita family wabaki pale. Alange ma Evita majuke bonde. Alange mba Evita maiba. Evita family. Bros kyo liwa yipo Evita. Da bu dobo. Na kwa inu waendie kwa mba Kaindi. Evita family wote. Na msonge karibu. Picha isitoke mbaya. Na mnaambiwa msonge mbele na mwenye picha. Mmoja asalimiane kwa niaba ya wale wengine.
ya mwalimu pale. Na kuma wote ilikuwa in-laws, mother-in-law, brother-in-law na sisters-in-law. Kristo ndawanga imwaseo. Itwasio. Mwaseo ingi. Itwasio. Tuenda kwa sepole kwa msi wa Kaindi na muno Beni na mwendo wake na Tuyasia Francis. Umwana mugo tukakomana tunaiba watu anaondokia kisomonani. Asanteni sana. Thank you. In-law, mother-in-law. Mother-in-law alikuwa ameketi kule nyuma, sijui kama anasonga mbele. Uka, kuja. Siku huko kwa kwenu mnasema, unaposema uka unasemaje? Lakini uka tu. Ukira. Okay. Ukira si kusimama. Mngesaidiana. Wale wote ambao wanatoka upande wewe kuja kwanza, alafu wale wengine mmetoka upande huo wasongee mbele. Wewe ingia hapo kwanza upige picha, tujue umekufika huku Mboni. Na wale wengine wametoka upande huo pamoja na mama, waje wasaidiane na mama hapa. Wakikuja wote. Haya, wewe unapigwa picha, wale wengine brother na wale wengine. Yes. Wale wengine msonge mbele, wale ambao wametoka Nimeru. Yes. Meru, they are our brothers and Mwaso cousins. Mmoja ongee kwa niaba yenu. Salamu tu peke yake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hatuna mengi ya kusema, ni kusema kabisa Mungu ni mwema kwa yale yote yamefanyika. Tunashukuru Mungu. Hatuna mengi sisi. Wacha waingie wote ili picha ikae ya watu wa Meru. Wakiraitu Murungi ama tini huko. Songeni kiasi. Brothers in law. Kama ni brother in law. Brother-in-law. Thank you. Watu wa Meru. Kati wa kurudi mrudi salama. Brother-in-law. Yes. Zafeth. Songa mbele. Brother-in-law, songa mbele. Na sisters-in-law. Brother-in-law. Na sisters-in-law. Yes. Ambiwa sister amepigwa tayari. Thank you. Asitai Athens. Asitai. Hebu ni ngwanya. Pena Kitui, pena Tani, pena Meru, na pena Eldoret. Meru si wamekuja. Hiyo wamemaliza. Kitui. Androa Kitui. Tawaimwa. Kitui men. Good. Na Kitui Mamina Itani. Itani on them, okay. Au ni Kitui. They are Athens kutoka Kitui. Najua kukanyanga hapo kwenye boma wasalimiane. Ngoja kwanza wapige picha.
Pe kikundi kingi chumita Tawa kiba. Kabla Born Girls hawajaingia. Kuna kundi nyingine kutoka Tawa. Yes, good. Naona wanakuja. Tawa group. Na kutoka pale naomba kwa heshima principal aongoze Born Girls team. Waje mbele. Kama na muyaseo Yetwasio taungama watu nengane pole situ. And also to Francis family. Muka na siana na kwa mwaitu na muka mbaisie na moyi kutoye wika ni mwene na nitu isondu mwiwa gaina mwathime na imukia kisi. Thank you Tawa team. Kupetu amesema wanaongea baadaye. I know the brigade is here, the leadership of Mr. Bukula. So nikikuita immediately after Born Girls, naomba St. Bridget waweze kuja. Born Girls ni teaching and non-teaching staff. Teaching and non-teaching staff Born Girls. Na mkumbuke mkubwa wenu yuko hapa. Yeah. Clock in na clock out je kwa mundu. Yes. Kidogo. Kuna mmoja ambaye amefika. Mungu ni mwema Kila wakati. na kila wakati. Mungu ni mwema. We are here as the team of Born Girls because that is where Madam Gatwiri, we call her Madam Gatwiri, is a member of our teaching staff. We are here to bring our condolences. Others they came earlier and others were not able to come. We can assure you that we are going to hold Madam Gatwiri's hand to the end. Be assured she is in the safe hands. Amen. Thank you. St. Bridget. Na baada ya St. Bridget, St. Mary's in the morning. St. Bridget first, and then St. Mary's in the morning. Hao watoto wadogo ambao wanaweza jificha pale waletwe hapo mbele. Yes. Wasimame hapo mbele. Good. Hapo ni sawa. God is good all the time. We from St. Bridget have lost a parent. We have come to pass our condolences. We also have two teachers who are teaching in this school. We have Mr. Movea, who is a cousin to Francis, and Judith, who is a sister to Francis. We mourn with you, and we stand with you. We pass our condolences to our parent, Damaris, and our two pupils in PP1 and grade 4. God's grace will be sufficient. Asanteni. Thank you so much, Director. St. Mary's in the morning. Na St. Mary's in the morning wakitoka ni group iko pale ya friends na ni wengi. Sometimes hata mkiniwia radhi ya friends, wengine atakuwa ni picha tu, hakuna kuongea, tunasonga mbele. Hao ni St. Mary's colleagues pamoja na Madam Musyoki. Naambiwa kuna mwingine anakuja, Madam Lily. Sawa.
Ikoma ngai ni mukethie mwaseo. Itwasio. Mwaseo ingi. Itwasio. Na itu ta staff ya idembo ni taende na kuani kanisa. Thank you. Thank you for the support. Friends, detail 2010. Detail 2010. Passing leaves the group heartbroken, but proud to have. Passing leaves the group heartbroken, but proud to have served alongside him. To Damaris and the family, there is no word that can truly ease the pain of losing a lover and a child. Please accept our deepest condolences from the unimaginable loss. May you find comfort in the memories you shared and strength in the love that surrounds you. To Francis, who has left us, our brother, our fellow soldier, and our comrade, you have fought your fight. You have kept your faith. You have served your country and your calling in honor. Now rest, soldier. Your duty here is over. But your legacy marches with us forever. Farewell, Mr. Francis Musau. Forever, Elite 2010. Thank you. Wale wa Machakos staff wa nini? Wale wengine wakikaa. Radio room. Na wale ambao watabaki pale ili wapige picha yao baadaye. Radio room. Radio room staff. Radio room staff. Usiende. Radio room staff. Good afternoon. Good afternoon once more. Kwa majina naitwa Martha Robert. Na ningeomba kabla tujapigwa picha, kama kuna any radio operator anaweza kuwa mahala hapa hajajiunga na sisi from other regions, starting from Papa 10 to 80, ningeomba ajiunge na sisi. Na kama yuko, ningeomba tuseme kwa chache, tunaweza kusema majina kabla sijaongea. Kianza na Thank you so much. Machakos now prison fraternity mkuje wote. Kuja tuungane sasa kwa picha moja. Kama mnavyotuona hapa, sisi tulikuwa tunafanya ofisi moja na Francis. Francis alikuwa mtiifu na mfanyakazi. He was more than a friend to us. He was a brother and a colleague. May our good Lord rest his soul in eternal peace. Tunaomba mkuje tumalizane kwa watu wa Machakos prison wote. Machakos thank you so much Machakos prison staff. Tumehusisha mpaka madaktari, tumehusisha mpaka walimu wale wanafanya Machakos prison, tumehusisha everybody, hata mabibi zetu na mabwana zetu wote wale kutoka prison tuko hapa na wao. So kwa niaba ya Offset Church ambayo yule anasimamia magereza ya Machakos, tunasema pia tumetoa rambirambi zetu kama Machakos kwa kijana ambaye tulikuwa tunapenda sana,
na hata kama ingewezekana mngeona tukiwa hapa more than twice ama thrice bila tuko vile wengine wamepaki kikazi, na hata wale mlikuwa hapo nafikiri mlishuhudia wengine wakisema lazima wakuje hapa na tukasema wakuje, wale walikuwa mliona. So tulikuwa tunapenda ndugu yetu sana, lakini sababu ni mipango ya Mungu tunakubaliana na yale yametokea. Kwa hivyo sisi hatuna lingine ila ni kuombea familia yake kwamba wakuwe na nguvu. Wakati huu tumechuana na wasasi, tuliona wako na nguvu, tunaona madam pia ako na nguvu, na vile hata principal ameongea, sikilia yeye. Wakati kama huu iko na challenges mingi, hiyo ndio ukweli. Hata kama tunaongea tukienda, lakini inabaki ikiwa baridi mingi kwa bomba. So tumesema tuko na hii kwa kila njia. Kuna mkubwa wetu pia iko hapa ambaye angeongea kidogo, ulitoa pia atakuja kusoma speech. So yeye acha awasalimie. Naitwa Justus Momanyi, ndio nilikuwa chairman ya Masisi. Tutaongea baadaye. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nitaongea baadaye. Mungu abariki. Kwa sababu wakati. Okay. Kuna mmoja anataka kuongea hapo tumalize. Bali nizi. Thank you so much. Wale detail 2010 Wamboni. Detail 2010 Wamboni. It was a special request. Hawa wakijiandaa kuja wala wa Homa Bay prison staff. Hawa ni detail 2010 Mboni group. Kuna mwingine? Haya, piga picha. Najua ni picha tu. Detail 2019. Detail 2019. Ndio ni dozi tangaluko kwa muda wa ndito sio Detail 2019. Ndio hao. Detail 2019 yule garanti yake kalwani na ndito bai. Kwa ndito juma wa. Moja anakuja. Na hao akimaliza Levitical team jiandae. Levitical team jiandae. Aya, detail 2015. Bado naangalia upande huo. Detail 2015. Kore Murui Museo. Detail 2015 na Kibaneni group. Bas. Aya, Levitical team. Bado naangalia. Na Levitical team wakitoka Rafa Ndolo na family. A special request muingia pale mpige picha. Levitical team ndio hao. Rafael Ndolo na family muingia pale. Those are the Levites. Na Levi maebara Biblia ni mathemba. Ni mwasu. Yeah. Mgezi wadhani. Bwana asifiwe. Amen. Tunachukua nafasi kushukuru Mungu kwa sababu ya uaminifu wake. Vile mmesikia tukiitwa sisi ni Walawi na pia sisi ni askari. Mimi ni ndio baba ama patron wa hii team. We are 12 of them and we thank God for what God is doing. Niko Staff Training College Ruiru as a class instructor and also as their mentor spiritually. So I knew this team when I was instructing them as a class instructor, and God has been using us to preach the gospel of peace. And I remember recently we've been to Malaba, the border between Kenya and Uganda, and we normally move all over the nations, not only in Kenya but also across borders. And we want to thank God. We've
we've come here through Felix because he's one of the members. So to the parents, may God strengthen you, because our God is a faithful God. Just trust him. He's a faithful God. May you be comforted because he's a true God. So Mungu awabariki na Mungu azidi kuwatenda mema. Asanteni sana. Thank you. Raphael Ndolo. Raphael Ndolo. Na Homa Bay prison staff, jiandae. Immediately after Raphael. God is good, and all the time. Yes, I would want the cousins to Francis from the Malindas to join me. Kinamulei, Kamau, Uchinda, Mutisia, Paul, and their spouses as well. Mesema baada ya hao Homa Bay prison staff mwe tayari mte. God is good. All the time. And all the time. God is good, and that is nature wow. We want to give our condolences as the cousins to Francis, and who happens to be called the Malindas. And it is with deep heart that we are passing our condolences. We want to say that we had an opportunity, a good number of us, to have time with Francis up to the last minute when he departed. I got to speak with Francis on the previous Saturday, and we didn't know that within few days Francis will not be with us. I got the report of his ailment. We got to support where we could. Even when the transfers were happening from one hospital to another, some of us were part of that team. Until even that morning, when he was referred to Metropolitan for a special procedure, part of us were part of that team. And little did we know that those will be the last moments with Francis. But we thank God that he gave us the opportunity to be with him for the period we had. We thank God that we had an opportunity also to witness his last moments. And we pray that God's grace be with us and be with your family, the marriage and children. So God to give all of us the strength to continue moving on. And we have the hope we shall meet with you again, Francis. May God rest your soul in eternal peace. Thank you. Thank you, Raphael. Homa Bay prisons staff. Homa Bay prison staff. Na hao wakitoka, naomba wale wa Naivasha wawe karibu. Homa Bay prison staff na Naivasha wawe karibu, wakifuatiwa na Bomet. Machakos pia, Kisii ni kama wamekuja lakini nitajua. Nairobi, Eldoret ni kama walikuja, Katunyoni, Taani no Mokie, Kivungo Manya, ala Mokie ngi umeta ingi. Hao ni Homa Bay prison staff. Sawa, nasema hapo sawa. Na wasalimu katika jina la Yesu. Amjamboni. Atijambo. Kwa majina naitwa Jeras Wambua, nimetumwa na Commissioner of Prisons Labatini Makoyama, San Charge wa Charles. Amesema pole. Asante. Thank you. Naivasha team. Nadi anoma kikopei kuweza wanda. Naivasha kuna moja mara ya kwanza Naivasha
Ya pili, ya tatu hakuna. Bomet. Mara ya kwanza. Ya pili Bomet. Paulo Mondume na Bomet. Machakos. Kuna wale friends from Machakos wengine wajaingia kwenye group. Kina Steve and Grace. Wako mbali. Na ni Steve specific. Ukiangalia Steve ndo kwa kama that Steve and Grace. Ni wewe? Haya, kuja basi. Haya. From Kisii walikuja, si ni kweli? Familia ya Kisii ilikuja. David nenye ngwite, niambie. Oh. Morris na Jen. Nani specific Morris, TN Morris. Na Jen nola wezikie no. Nweze ne kwa Morris yuko kana woke la tanda tu. Bas, hawa kiingia wapiga picha wale wa Nairobi friends from Nairobi. Friends from Nairobi. No. Eldoret walikuja. Sanji, Katunyoni. Yeah. Thank you. Etana mayogie. Kizungu nizbe almaranoga. Sio? Wimbe hao. Anana malamu mbele kizungu na mainoga na family ya Kaindi. Ukai. Anana family ya Kaindi. Bebo. Alamu kina mudugera alama amba Kaindi. Muyoke. Kuma kizungu. Tumishi songa mbele. Nini mole la kumanga ibambe widu. Pamoja na Kayani. Yes. Yeah? Kayani mweu. Weba? Basi. Naona mama wakilisha. Na wakita. Naendi asuma kizungu manena kuka. Mbanya nolo nandika ndagambele ya apostle. Izo meka kiwandike no. Alama mbanya edo imwe bagube. Na mbanya ndio kuweza kuonwa Department of Mining and so you ambizo. Bas, ili ni kizungo. Choni kizungo. Mbanya maiva. Yes. Eni ruka mawakilishano wazume sikie kwa mining. Nengu wako vya nume nzande maka kwa rajao yeka mbanya. Azuma nzande maka umambizo bo. Tuwa mezeno no wa mining and maizu kuma department izu. No situwe jame ni wanda jumilia. Asante. Pea nduwa nagiangi now. Wale askari wa hapa Motitu wako hapa area. We are friends to Francis. Wale askari ndio hao songeni. Thank you. Sisters na brothers wa Ross, naambiwa tuliwasahau. Na ni vizuri wakatambulika. Hawa ni wale askari wako hapa around. Wale ni friends walikuwa wa Francis. But thank you so much.
Dear what brothers and sisters Maros. Brothers and sisters wa Ross. Au akitoka brothers and sisters wa Ross. Kibande in business community. Aye tukambo bikabutawa. Tawa malukie. Tawa mokie. Kibande in business community. Wala in the bend. Ni mukoni abaita ba. Ni biazala kana abaita yo. Biazala ndio abaita kigamba. Hao ni sisters na sister na brother wa Ross. Pass. Thank you. Kibande in business community. Chaba zonju nera manzo. Ulongi no. Muilele chame nimewana. Buwa iba. Vai mezi onde. Nyage nieba. Charles Murunga iba. No the ni mezi. Na kio kwangunga ego. Ena apology sign. Sant musongangi umeko kiani. Ni wafanya biashara Kiwandini Business Community, wale ambao wanafanya kazi pamoja na Ben ya biashara. Ni picha maraki walikuwa wanakuja hapa kwa wingi kabisa, wameongea mengi. Na nimama ulti alikuwa na Ben na monge wa Santi. Muine na yeye kalamu inge waba. Head teacher Kisiani Primary. Head teacher Kisiani Primary. Our sisters wa Ross, songeni mbele. Songeni mbele. Sister-in-laws wa Ross, wasonge mbele. Nimesikia amko mmesikia vizuri. Haya. Huyo ni teacher Kisiani Primary. Yana pera. Naomba ni wasalimu katika jina la Yesu. Amjambo. Jambo. Nami si jambo, naitwa Ndeto. Ndeto ni mwalimu kutoka Kisiani. Huyu ni mwalimu mwenzangu. Huyu wa boma hili tulikuwa tunafunza pamoja kabla haja upande huu. Nataka kuomba radhi kwa sababu tumechelewa kidogo. Shuleni kulikuwa na chadhi kama hii. Hata huyu hakuwa anajua kama nitakuja. Tukafika mahali saa 6 na tukaona sababu huyu alikuwa mwenzetu wa dhati, tuje tuwe pamoja naye ili tusindikishe huyu simjui, lakini Musyoki nataka kukupa pole. Acheni ndugu wenu aende salama. Asanteni na Mungu awabariki. Ukiwa bado hapo tu. Walimu wote hapo. All teachers wakiongozwa na Mr. Mukula waingia pale. All teachers. San Musyoki kwa connected na ko Kisiani. Madugo hapo wewe na Musyoki connections. Nadu connected within and they. Amonga ni zende zai. Ngulio Nwezi. Walimu wote ambao wamefika hapa. All teachers. Na kwa niaba walimu wote sasa nitapeana hiyo nafasi kwa Kupet. Na kama natu wako pia awatambue. Walimu wote. All teachers. All teachers. Thank you MC. Na mugwana na mwalimu kwa Damaris Asima Francis kanisa nene maitwa alimu principal Bone Girls teacher amesimama hapa, alimu on the prison department ivela si on the si nengenda ya nando maki pandeni wewe ni museo mavinda on the inatengoza sio suwa mwe nita Mr. Kimetu Chairman Kupet Makueni County. With me on behalf of the teachers, I have two elected officials. We have Mr. Malonza from Boni East. Thank you. God is good
And all the time, I'm Peter Malonza, Kuppet Assistant Treasurer in Makueni County. Naleta pole kwa family and Damaris na Kaindi at lunch. God doesn't do mistake. May our brother rest in peace. Thank you. Kulolane Vice Chairman, I am mwalimu wa Francis, ndaya nisweka nangane pole. Thank you. Kwa family, the church, Kenya Prisons, mewana walimu wote, waombolezaji wote. Mweli museo, mabinda onde. Asante. Kwa sietwa ni Nicholas Mukula. The Vice Chair, Makueni County Kuppet. I've been in Body Boys for some time, where I happened to teach Francis and the young brother Felix. Tumekuja kuleta pole zetu kama walimu wa Makueni County. We are standing with this family because ode wasio munene na ne kendo keito. Kwa Madam Damaris, nataka upate nguvu na watoto na familia yote. Ningependa pia kushukuru Kenya Prisons because we envy what you are doing. I wish kama walimu TSC siku moja ingeona that, because we are the employees of TSC. If one of us goes, we want to see TSC come in numbers and come in full force, because they have lost an employee. So thank you so much, Kenya Prisons, na endeleeni hivyo. Asante. Yangu ni machache, niendea na unanduma musie ukia kisio na umesio na ngwatanio. Ile vinda yokwata na kusupport. Damaris, ulane muka mwana wa musiu. To Damaris, we want to wish you God's unfailing love, God's fulfilling grace, and ngai ayunenga cheni palaba bwane taveke bindu nondo ngai ni museo official silengi sitebasi akupet ideta alimo tediwe tena chumwa na mwai muletumo no kwa nambari yende ya Kinyambo colleague teacher madam we lost through a road accident na mwitu wake timu ile ngenene yiku na wasisi ama pastors otedepoya motoboya nono we are losing young lives. Biblia na ngaine te wa miaka yitu ni miongo monza no lawe na bina miaka miongo nana ngayatu we don't want to see these deaths of young people katika vindela very productive na nono ngaine museo nenese no kutwewa kwa niamba ya alimo as a union or unions will not stop agitating for what we feel belongs to us. Tuko na serikali ambayo ni ngumu. I've heard of a procedure which was being done. Maybe the medical insurance scheme of our brother did not work very right. SHA is working on paper. Our kubwa wanaongea kwa maofisi wanasema SHA inafanya kazi, and as teachers we are saying there is no SHA about the SHA. For ground it is not working. Let the government give priority to education in terms of funding. Principal Mbone Gawas nimekuona. This government is working with fees guidelines of 2013. As if that is not enough, the capitation is not coming on there. Instead of 22,000, they are only sending 16,000. Na maitwa ya tuko nangani moko. We will not continue to clap. Like somo kiende ya kwanangwa. Musiwewa, the government is not funding HELP. Actually, instead of funding, the HELP is defunct. Siana siru siendi university fees ndona atumwa HELP tindume maizondu fees wene so many problems. To the teachers, promotions, they are very scanty and uncanny. I don't know what we need to do. But as a union, we'll continue fighting. As Makueni County branch, we will wish to serve you. We have the endeavor to serve you with flavor, and where we don't meet your standards, we ask for indulgence because of systems elsewhere. Otherwise, may the soul of Francis rest in peace. Thank you so much. Thank you, Kupet. Pet timu ya tiwa ya alimu, very, very important. Timu ya kina Ben, akina retired teachers,
Ndonga buju umete. Thank you mwiti wa mwili the ones are soldier Ben Abraham always a soldier. Charles Pass. Katuvia Julius Trombozi. Dita nu? Oh no. Aye. Pass. Alama adokomia alama adokomia. Mr. Mutongi na Katuvia na Langi. Karibuni sana. Kwa niaba ya walimu retired, Ben Musyoka was one of us. I was the Kepsha chairman, Charles Mutuko, for 15 years in Makueni before I was localized to Kajiado, and I'm still breathing. So on behalf of the retired, you can see we are always smart and healthy. So we are with you, Bwana Musyoka. Mbarikiwe and pole sana kwa familia. Thank you. Thank you. Now mwete. Na you can even pay a visit. Pata. Mwe free, mwenye utatipa. Mwe free, mwenye utatipa na skill. Classmates wa Francis Born Boys. Classmates wa Francis Born Boys. Mwalimu wao tumeambiwa yuko hapa. Mr. Mugula si unajua wale wengine. Na Kikima Secondary. Classmates wa Francis Born Boys na Kikima Secondary. Yes, I can see waiter from there. Yes, classmates ndio hao. Ni sina kwa mstukia, lakini ukaita we might 44, kujeni mbio. Walimu wao pamoja na yes. Hiyo ilikuwa ni Peter, ngoja kwanza. Songa mbele. Wanakuja. Sawa. Thank you. Wakati tulikuwa tunaita Born Girls walikuja teaching and non-teaching. Wazazi nimeambiwa kuna wengine wako around. Wazazi wa Born Girls wale wako around. Ngote yona na nyuno nyene national school ila tena wagi sio. Kazangi. No, wazazi wote wa Born Girls. Wazazi. Kama wewe ni mzazi na una mtoto wako anasomea pale Born Girls, mukirudi wachaguliwe PTA. Sinaona? Yeah. Wakila darasa mtu alipo. Yes. So thank you. Neighbors in the unit ndogeleni. Nangie ngwera ndito ndogeleni. Neighbors wako wapi? Neighbors wa Musyoka family. Naendelea kumalizia mambo ya friends sasa. Neighbors. Yeah, simameni uke. Neighbors. Nyasho nitu peunge. Eno mwili wa mbeka tamu andade zaira na atende. Neighbors. Tatoi. Diku yeke zao dhiki kaka mwomone jula na kizungu. Yeah. Nimeoka. Neighbors, mwisonga mwitengani kwa atoi. Tengani hiyo. Bas. Asuna atoi maba kube ya ndege. O nyumba. Ndio ndege. Bas. Aya. Asante. Bwana wewe. Amujamaliza kazi kwa hii boma. Mugoga unena. Muinena. Sisters in law wa asuma kile maumelete mati lobano. Emango na ina malikile. Kanisa wa GNCA kibandeni. Mwa mau kila huyu mronya isa in the program. And na mu kila huyu. Kibandeni. GNCA kibandeni. Kwa sababu idha basi tasmeoga.
GNCA leo ngaba yawe ndo kibande ni muyuke Mutheu na Mbilu ukaiba ani ni nyomo ugwara bizelenge yugira yu tuna kanisa Mutheu na Mbilu bas tuna kanisa ya GNCA na Mutheu na Mbilu kibandini ile bana na ati GNCA wadhina tuzonge mbele na njao hata we Yesu amen we ni museo na mavinda on there mwe ni museo na usini gwe mutuo wake kwa kule mwana na kanani ngose mwingose kana mwe ni museo ndiye makivandende together na siau na tuingose kana mwe ni museo ekana se etune kalanise na Francis muthukumi wa Ngai nesa dini wa ibinda ilanga yona tunengie tukapate kukaa na yeye na tunashukuru kwamba ameweza kumchukua. Ukija Kipandini Valley GNCA utakuja kupata kazi ya Francis ambayo aliweza kufanya ibinda ila tunei nake wewe Kilungune na kwa ne Kilungune wathinde ni wanombani angaye ila wenda na ibinda imwe ilokethi wa utebobo tondo tutenda muthukumi wa Ngai Francis tukatiwa twina meko mau maku undu wa wiola watedhisie ila waibobo nyenda kwa siata twiyunye kuteliwa wa Ngai ibinda ila ibobo kwa sababu wakati utakuja wakati utafika ambapo hautakuwa unaweza kufanya kazi Ngai atu iwetei na itweka nesa dima kibandeni twende na kuungamana family kwa kuiombea na kwa kuika kilaundo wombe na kuika takanisa. Thank you. Munjo wa alao ndema agency yeme na kuna bisa kai mwabera kayani amu mwa zama bisa nywele mwe kalende family ya Benson nitwe bau family ya Benson nitwe alanga ma agency wote alanga ma agency nataka kuwatambua na kibandi abange imea unaona sawa alanga ma agency kujani wote GNCA wote GNCA kaya kanisa ya kuite ba nenga kibandi akaitu kitheni ndani ya Kristo mwaswali umangai Kristo na itu twasio na kana ni museo isitwa nitwa Benjamin Kibandi nye ni umete kanisa ya Kibandini lakini jengo ni cha mkati jo wana duplicate MC ni asia netwete policy tu ta kanisa msini wa kanisa asia ni ataidima GNCA na Francis editwe emulumu mwe kanisani indi nundu Ngai yake kwenda kwake iditu ikanania na alama chiwe neno nenda kwatia ya unaona kwatia ndio mwadime inyo ndana mwa. Thank you so much. Thank you. Organizing committee na baadaye tupate WhatsApp group. Mutheu maiva we mungi we wangea kuyu ni Mutheu wangu na Mbilu maiva na mopeta basi inge imoja ya rege wa bungo katiba wangu nazi osa songa imbenge ngalo ile moneke leo monde di bala wa na ngwe cheki yange ambe wan no kweta ni oyuni asante si mo dei ne wa meba kanisa komito ngapayo si the picture to committee na bikai committee kuja kwanza sawa si mo dei manya next hapa
na Mungu atawalipa kwa njia zake mwenyewe. Pia wana WhatsApp, asanteni sana kwa kutuunga mkono upande ule mwingine, mlitoa fedha na ndio mmeona tumefikia hapo. Kuna friends and neighbors, wale ambao tumeona hapa, wale ambao wamekuja na majirani hapa, asanteni sana kwa kuwa mlikuwa mkija kila wakati, mkatuletea kuni, maji, chakula ya ng'ombe, hata kuja kushinda hapa na pia kutuombea. We are grateful. Wale ambao walifika mapema kidogo, tulipata chakula. We want to thank the catering team for the services which they have offered to us siku ya leo. Na pia kuna ndugu zetu ambao wamevaa sijui ni yellow ama ni nini. Thank you so much kwa kazi ambao mnaendelea na kutufanyia. Mungu na wabariki. Hata walimu wote. Najua KUPPET tuliongea, hata jana jioni tulikuwa tukiongea, tukiorganize mambo hapa na pale. We are so grateful. Kuna MC, thank you so much for coordinating this occasion. May God bless you. Na yeyote ambaye sijamtaja na alikuja hapa akahudhuria akafanya chochote, maombi na nini, tunatoa shukran za dhati. May our good Lord bless you abundantly. Asanteni sana. Thank you. WhatsApp group. WhatsApp group. Moderator alikuwa ni nani? Ni Charles. Wale walikuwa ndani ya WhatsApp group wachache tu. I know the members were many. Just a few. Isiwe ni family members. WhatsApp. Yeah, good. Hawa wawakilisha wa wale wengine. Yeah. Then immediately after the WhatsApp group, pagala weka uneni witi alijeju. Na nona anena. Tafadhali kwa heshima zote ikiamu mko. God is good. All the time. Kwanza wacha nichukue nafasi hii nishukuru watu wote kwa jumla, na sana sana wale walijihusisha kwa WhatsApp. Tulifanya kazi mzuri na Mungu awabariki, kwa sababu hili ni leo hapa, kesho hatujui ni wapi. Kwa hivyo ukitajika wakati kama huo, tujaribu kama vile tulijaribu. Nashukuru sana. Thank you. Mahali tumefikia sasa, ningetaka nimwalike Senior Chief kwa upande wa administration, ndiye anajua vile atawapatia nafasi wale wa political wing, wale wa administration, kisha baadaye amwalike kiongozi wa prison staff ili kutoka pale turudishe program kwao. Taongea baadaye. Asante kwa MC, na kwanza nawapa salamu zangu. Hamjambo? Mwaseo? Na kwa ni museo? Nita wa Donald Mwema, Senior Chief Mbooni, niko na Assistant Chief, ataweza kuwasalimia. Mwati ndada. Nasito ni Stephen Kemeu, kana muua Senior Assistant Chief wothiwa ni, lakini mabinda maingi ni thwaba ofisini wa Chief na Ben tumwitao tukwatiania maundoni maingi thini wa kisio ki Ngai na mwathiri. Asante. Assistant Chief wa hapa anaitwa Morris Mutisia, ako na msiba, amepeana apology yake, alipoteza ndugu yake mdogo. Kwa hivyo tuendelee pia kumwombea. Kama kuna staff wa administration ya county ama another ngao, pia wanaweza kuja hapa. Ningependa kwanza niseme pole kwa familia ya Ben kwa kumpoteza mmoja wao na mke wake marehemu Damaris na watoto, familia ya Kainti, kanisa, kuna majirani. Najua huu ni mzigo mzito, undu tutanawete elete mabinda maingi
na ile kwasia mwana ni wewe kala akesa kuthika o musiai kana tio ugo ibindo yendete lakini nundo wa itumi cia ndino na undwangi mayithi wa natigeta kwitikila okiu. Ningesema tushikilie hii familia vile wengi wamesema. Watu wa prisons msitusahau, tumekuwa nasi kwa mengi, tumeona mkono wenu hapa na pia muendelee kushikilia hii familia. Ningesema mambo ya marehemu ni kama ilianza hapo tarehe 22 mwezi wa 12 2022. 2022 kulikuwa na ajali moja ilikuwa mbaya hapa. Sehemu inaitwa kwa Mbiso ukielekea Kali. Na hapo kulitokea ajali na Francis alikuweko na akaweza kuumia sana. Na alafu ugonjwa ukaendelea mpaka hata wakati huu. Kwa hivyo tungesema hayo ni ya Mungu, na sisi tulioachwa tuna jukumu ya kujali hii familia. Ya ile tu usubiasiana hivi na mkao wake. Kwa hivyo wale ndugu zake walioko hapa, kina Felix na ndugu yako, baba yako na mama na familia kwa ujumla, mko na shughuli ya kushikilia hii familia isimame. Watoto tumeona ni wadogo. Sisi kama upande wetu wa serikali tutafanya yale yanayostahili kuwapa mkono wetu. In fact, wakati ukiendelea, ningeomba mtayarishe hizo birth certificate zenu, ID zenu, hata mpate death certificate ili tuweze kuwasaidia kwa urahisi. Kuna mahali zitafanya kazi na ni karibuni. Kwa hivyo yetu ni kusema kuwa huyu ambaye amepumzika Francis tulimjua sana. Na nitu ikali tena akeva miaka yombe. Alikuwa mtiifu, anashirikiana na kila mtu. Kwa hivyo hakuwa disciplined kazini peke yake. Hata huku nyumbani tulimpenda sana, mwenye tabia nzuri. Na alikuwa anatushika mkono kwa mengi. Kwa hivyo tumepoteza mtu ambaye tulikuwa tunamtegemea. Very highly focused.
cha Wiper kumbone kwa ule coordinator wa chama kiu manaibe wasia tuende na wete nikenda tumande utongo imweo andu mamosi kanisa osayukia kisio atui anyanya na kila mundu wonde mweshimiwa meo nondungi meinaguo tweliteitha nake lakini ambia nondu manayova noke tukwatianie chathi na Ngai akitwathima. Asanteni sana. Mwiyaini museo mavinda onde kwa mwalimu wakwa class 1 na alimu makwa nona Mr. Ngovia, Mr. Charles mwalimu wakwa onde makusia thukini na mona my friend Jonah and the family kwa masitani tawa Baraka wangu mbao kana Baraka wakeli wa Kenya MC ola ukite 2027 Kumwana gini cho 2022 child the youngest actually among Lower Eastern na nenge ndio ho arondo wali mama kwa meo boy tuyazi okibelo gege nini kege wa majenzi tuina atwe kiwa mheshimiwa kou omunde no toka ba mwalimu wako kuete pole ila maondo asumane thiwe nini na neni na Charles na nena na Jonah we supported na omunde toka kukusia kumumasia brother witu nitukwenda kwasia ni pole muno nundu tuikuigwa munyo ila tukona andu anini maiviki ya kwithwa maitutia tigo oyirwa ile temba tuyumasia andu ala miaka yoe na songa lakini they are young souls Ngai mapasta on there twimukulia mubiki kwithwa mwitu boya limine abani enda kwasia ati muyone bindaje bikie andi asia mwezi wa thieweba wathi tuina wa one term mwezi one term atuyukia tuyazi it is because you saw chairperson wa kupeti bane waziati tuyabini yebyo na alimu maitu mwitu somithisie muyoni yetu kosie uya muino ni ondo kazongo na tukwatangie bae lakini ona twigizio tianga tukoza tukamutuziongesia tigo so tuyaziati kibila keja MCA keke uimwana wathi with one term ma principal matakitali asia imaitu kila mundu on then uthenie nemo kengana muyiwa nguthukie tuenda utuma serikali iyo onthe musie na tuyakisha kana itwaete utongo yunge mo limini abane asiati nitumiwene Mr. Ben I was sent by your student Mukatini engineer Nzioka Christopher Mutunga alinituma pole akaniambia alikuwa afike lakini nokwatanie muno wewe support yake na family the other thing nitumiwene mheshimiwa ongo nwendo kibila cho yumba onwetwa kasioka ambu bai mozo pole yake yazi ogelo mundu ogagoka yelezia and the other thing I will not fail to congratulate mheshimiwa Kibasu. Mheshimiwa Kibasu ni wikite maundu manene tiwa kyo mwono no zo bizio balabala isu onemgano ona atumai mheshimiwa onge kuwete pole uzuno mheshimiwa thukumite kaitwa acio no mubea kana na dai lakini keja mzie muyono ogimana ogeje nyimuka ogene no gitongozie na yama dime na imeka neza asante Mkwati osu iwewe wakilisha dai mutumeni mundu. Thank you. Mweini museo mabinda ombe kwa masitwa nitawa Masaku yachengwete ofisi ya mheshimiwa Member of National Assembly Mheshimiwa Erastus Zioka wa Kibasu ulani asiano na tumie timu yake yoka yanengane pole sia mheshimiwa kula kwembeni na family na tui na kanisa na umunde mheshimiwa no atuma na rambirambe siake na akasema alikuwa kuja hapa lakini kwa sababu ya kazi akakosa kuja hapa kwa hivyo akasema pole na mtakuwa pamoja na alisema ni rafiki yako sana. Mheshimiwa odu mwaiwa maana kasumu nini wa umaba ndio na naele unena muno ni wanena maundu ma mheshimiwa na ndio natabe mundu ngiukite na kagwasi mae komoke wa mheshimiwa Kibasu ni wenewe na ndiye ndautinda nditangasa hiki ndo kitenewe onoka vindu kuwe ujane lami na tena miaka mingi titona lami kutoka Machakos
hao vizazi wote wamekuja na lami, na tulikuwa tumekaa kwa muda mrefu bila lami, na kuna mambo mengi mheshimiwa amefanya. Kwa hivyo alisema tufanye kazi pamoja, tusaidiane. Kama mumeona kazi yake, tusaidiane kwa kazi yake. Mheshimiwa aisie ethani mwene wia wake pata wenyu ni kukwatana nake, na mundu ate mutuike ndatonya wia, mundu umwenda tonya wia ona pastor akaende kanisa ni akethi abate ashiriki pastor no ko iko na kisonondo andu alonu enda yo tabia ndana amethia wo wethia baibi no nginya katabanya na ko sabinya atongo yonde alate namo onde ni mautui kwa na mona sasa mona makwete wianesa kwa wende mheshimiwa ndazi atituikane ikena mbone bala ya tua yekethwa yobo ani asiano mwene negwa kupetia tata munono ndwa mambesa ile inengana wanu musumbe sia maskulu lakini baimwe inengana yetu mbinge sia basaris yase mheshimiwa nuna nenganie kwanzia la jaila na alama na bikiiwe na jingi ne beosa langi na jingi beosa langi no iso no wabiko ko winde titwike atongo ina mheshimiwa asia mwemwe ukakwatwa ipata waku individually mheshimiwa waku yanena nake simu yake hivyo awasi na ndepatana wakwatwa ipata unene nake mheshimiwa manzo ile baba na baba ndo ichathi senator wa Makueni mwakilisi wake ile baba na pepa ndo masembi pepata ambia ninengane labirambi siake na asia inde kuya ndo maemea wako ya hospitali ndo wa bill wakwatikane thina wa umuthemba tosu mukona mwakilisi wake na inde maundu maketho mema sio ndugu wa inotia furaha siasa tenda unenga na ripoti na inde ni moboya muno na tetho iteme. Thank you so much. No sio kwa akilishi maituma atongo imaki siasa na ndiasia okiume weta kwi miradi ikunitwe kuya siwo gakuno ya malelo na sindu bingi la sithitwe iyakwa we sakona andume kuomboa miradi yesu kuvandalize kana kubeta sindu imwe ta mibeleki kana chao kana mayananga lelo isu waile to report mundu sinundo yananga sindu situ yananga mali jito ni kanoke ya nitasovya sindu isu na tuyende yanaitumia kwa ivinda yasa bandu wa mbeza kikutumiwe na isi okaingi itongililo kutumwe kuthukuma wewe usiomwe. Alafu niseme wiki ijayo shule zinafunguliwa. Ningeomba wazazi wote, watoto wote wawe shuleni ndio tuweze kupata maendeleo na tuweze kupata jamii ambayo imeelimika. Hayo usisukumwe, ujue ni jukumu lako. Serikali pia imeweka pesa kwa miradi ya technical training institutions. Last year walikuwa wanafunzi waende kusoma bure. Mkatuletea wanafunzi wengi na wanaendelea vizuri. Tungeomba hata mwaka huu, ingawaje fedha imepanda kidogo, kwa mwaka ni 15,000. Tumia wakati huu, huwezi jua yajayo.
Superintendent Kenneth Member wa Machakos Main Prison. Niko hapa kama mwakilishi wa Commissioner General of Prisons Mr. Randu. So nitasoma eulogy, na before nisome eulogy nataka kusema tu poleni sana. Poleni sana jamaa zote ambazo zimehusika, jamii ya Francis, rafiki, colleagues wote. Nataka kusema poleni sana. Kwangu nimekuwa pigo kwa sababu najua tumekuwa na yeye kuanzia mwaka wa 2010. Mimi pia ni detail hiyo ya 2010. That's why pia nimesema tu pia nikae na nyinyi. Not kwa hiyo capacity yangu kama just ule ambaye tulikuwa na yeye, na pia kwa capacity nyingine ambayo nimekuja kwa sababu ya kuwakilisha idara yote. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Neno ambalo nataka kusema tu neno la Mungu before nisome eulogy ya mkubwa wa prisons. The Bible says this: the Lord is my shepherd, I shall not want. Bwana ni mchungaji wangu, sitapungukiwa kitu. Kila mmoja tuko safarini. Safari imejaa mambo mengi. Safari imejaa vitu vingi. Sometimes ni wakati wa kufuraha, wakati wa huzuni. Lakini jambo moja kwetu sisi sote, Bwana ni mchungaji wangu. Shika hilo salama. Bwana ni mchungaji wangu, sitapungukiwa kitu. May God bless you. Nitasoma eulogy in respect of PF number 2010 00-062-208 PC Francis Kaindi Musau. Hii ni toka Commissioner General of Prisons. The Commissioner General of Prisons, on behalf of the Kenya Prison Service, conveys his heartfelt condolences to the entire prison service, Machakos members of staff, the family, relatives, and friends of the late PC Francis Kaindi Musau. The late PC Francis Kaindi Musau was born in the year 1989 in Makueni County, Mboni Sub-County, Mboni Location, Mutitu Sub-Location. The late was enlisted in the Kenya Prison Service on 10th of May 2010 as a recruit constable, and he underwent 9-month initial training at the Prison Staff Training College. After completion of the initial training, he was posted to Bomet GK Prison in 2011. He worked there until 21st of May 2018, when he was transferred to Naivasha Maximum Prison. And on 15th of August 2021, he was transferred to Machakos Main Prison, where he worked until his demise on 9th of August 2025. The late PC Francis Kaindi Musau fell sick and admitted at Life Care Hospital Lolongo, Machakos County, on 5th of May 2025. On 8th of August 2025, he was transferred to Real Hospital Utawala after he developed breathing complication. On 9th of August 2025, he met his death while admitted at the same hospital. The department has lost an obedient, energetic, and dedicated and hardworking officer. He will be missed by the entire prison service, friends, and relatives. May his soul rest in eternal peace. Amen. Patrick M. Arandu, CBS, Commissioner General of Prisons. Hiyo kondolezi kutoka kwake. Na Mungu akawatende mema. Mungu akawabariki sana. Amen. Nimemaliza sehemu hiyo. Nataka wale palbez wakuje. Na wanapokuja, nataka kusema hivi tu kama tahadhari kidogo. Sometimes kuna watu mahali hapa wako na challenge ya pressure kidogo inasumbua, shida ya moyo inasumbua kidogo, wengine wako na ujauzito. Hallelujah. Sometimes unafika mahali ukaona ni vigumu, kama unaweza shtuka kidogo kwa sababu unafanya exercise fulani pale,
ukaona itakuwa nzito kwako, unaweza kaa tu kando. Lakini ukiona unaweza, hauna shida, kuja mahakani. Si sawa? Na prison staff ndio watatuelekeza tunapofanya hiyo procession, na itakuwa ni vema sana. Mungu akawabariki sana, Mungu akatende mema sana in Jesus name. Wale padres wote kujeni mahali hapa. Alafu tutafungua njia mahali pale. Tufungue njia mahali pale tuweze kusonga kando. Na itakuwa ni vema sana. God bless you, God bless you. Mungu awabariki sana. Mungu atende mema. Tekilenzi aba unondo wa akaya magaka itwa wote bando. Nondo wa the function ahead of us. Tokilenzi ba upyo. Ibele isitiro wiwe tango byo. Wimbo cha kutumaini sina MC. Ila damu yake Yesu, sina wema wa kutosha, dhambi zangu kuziosha, kutumaini sina. Ila damu yake Yesu, sina wema wa kutosha, dhambi zangu kuziosha. Kwake Yesu nasimama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama. Oh, kwake Yesu nasimama, mwamba ni salama. Wale wagombele pole pole. Mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, njia yangu ilendefu, yeye unipa wokovu, mawimbi yakinipiga, nguvu zake ndizo nanga. Yeye unipa wokovu, mawimbi yakinipiga, nguvu zake ndizo nanga.
salama, ingie mwambani salama. Tutumie basi. John Dawson! Bayangpan! Yan Naral Salud! Please stand arms! Make sure tujafunga njia pande hii. Ningeomba wale ambao wako hapo wafungue njia, tafadhali warudi nyuma tunapotembea katika hiyo hali. Na pia tuwe na utulivu. Njia kabisa. John Dawson! Bayangpan! Class orders march! Bayangpan! Atahan! Dipasan! Turning! Left and right turn! Bayangpan! Step out together! By the left! Forward! Wako mbele yangu tafadhali kuja. Tembea katika hiyo upendo pamoja na jamii.
Basi eka nikuya babusi na brothers tuta murangane kanati kunga muranga bule murangani wa malawo apate kwa mchanga ndio basi kaini some maandiko alama ya kutungia yana hapo 10%.